Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do Seminário Internacional Governança e Desenvolvimento, Práticas Inovadoras e o papel do controle externo, painéis técnicos. Dando prosseguimento aos trabalhos, iniciaremos o painel deste seminário com o tema Indicadores Nacionais Identificando as Lacunas do País. Para a abertura deste painel, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro. Bom dia a todos. Quero saudar o doutor Christian Heifer, o doutor Matteo Pedersini, vice-presidente do Millennium Institute, e a doutor Christian, que é presidente do Instituto for Comparative Survey. A senhora Karina Lorenzana, vice-presidente do Ideias 42, senhora Ana Maria de Castro, coordenadora da área de Think Tank Advocacy do Centro de Liderança Pública, senhor Andy Morrison, representante do National Audit Office, senhora Romina Boarini, chefe da seção de monitoramento do bem-estar e progresso da Direção Estatística da OCDE. E, por fim, o secretário-geral de Controle Externo aqui do Tribunal, o doutor Rainério Rodrigues Leite, e quem eu saúdo todos os nossos colegas aqui do Tribunal. Por motivo de compromissos também inadiáveis, e que no final do ano todos sabem, o tempo se fecha, o presidente Haroldo Cedrais, que deveria estar aqui abrindo esse painel, tinha outro compromisso e ele me pediu que eu representasse. E aqui eu estou, com muita satisfação, para abrir o painel de indicadores nacionais, identificando as lacunas do país, integrante de mais uma iniciativa no âmbito da parceria técnica firmada entre o Tribunal de Contas da União e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Os painéis dessa manhã tratam de temas que têm despertado interesse crescente na comunidade internacional, qual seja, a utilização de indicadores para monitorar e avaliar os principais problemas enfrentados pela sociedade. Esses problemas são, em geral, complexos e transversais, de modo que sua efetiva mitigação atravessa a setorização que usualmente caracteriza a formulação e avaliação de políticas públicas. Essa característica acaba por exigir a coordenação entre diferentes atores públicos e não governamentais, de modo a proporcionar uma atuação governamental sinérgica e efetiva. Desse modo, o estabelecimento de indicadores e estruturas analíticas para avaliar e monitorar problemas dessa natureza acabam por abranger dados e análises de diversos setores da sociedade. Setores, por sua vez, afeta ao desenvolvimento social, econômico e ambiental, de modo concomitantemente sobreposto. Esse conjunto de indicadores abrange áreas das mais diversas e tornam-se, portanto, rica fonte para os centros de governo e as entidades de fiscalização superiores. Identificaram lacunas no desenvolvimento nacional e falhas na atuação governamental e na entrega de serviços públicos. Falhas essas que podem ter como origem
impropriedades em atividades-chave relacionadas à governança e à gestão. Com base no monitoramento de problemas complexos e transversais, como segurança, mudanças climáticas, garantia do bem-estar e desenvolvimento, o Centro de Governo e as entidades fiscalizadoras superiores passam a ter uma visão integrada do conjunto de governo e são capazes de obter uma visão abrangente dos problemas. Essa visão integrada permite compreender as interconexões dos diferentes conjuntos de indicadores e torna o Centro de Governo e as entidades fiscalizadoras superiores mais qualificados para desenvolver estratégias e alocar orçamentos e esforços sinérgicos e efetivos. O atento monitoramento de tais problemas pelas entidades fiscalizadoras superiores não se constitui em mera discricionariedade, pois, conforme disposto nas normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores, o ISAI 12, princípio 5, item 2, que diz, ao desenvolver o seu programa de trabalho, as entidades fiscalizadoras superiores, EFS, devem responder adequadamente às questões que ofertam à sociedade, fecha aspas. Assim, 2 exemplos da tradução de problemas transversais e complexos em indicadores que serão expostos no presente painel. Quais sejam? O bem-estar da sociedade, traduzido em indicadores pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e o segundo, que é a competitividade local, por meio do ranking de competitividade dos Estados. Alinhado a essa discussão, o TCU, por meio da Coordenação Geral de Controle Externo, da área de desenvolvimento nacional e da região norte, que é a Codesenvolvimento, e a Secretaria de Macroavaliação Governamental, a SEMAG, com o apoio da Secretaria de Métodos e Suporte do Controle Externo, a SEMEC, é membro ativo do grupo da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI, para indicadores-chave do desenvolvimento nacional, o KNI, iniciativa que visa reforçar o papel das EFS na avaliação da eficiência e eficácia da aplicação dos recursos nacionais e incentivar a concepção e controle dos indicadores-chave nacionais pelo governo de seus países membros. Essa iniciativa da INTOSAI está alinhada com a disposição da Declaração de Pequim, adotada durante a 21º Congresso da INTOSAI, que trata do papel das entidades fiscalizadoras superiores, que desempenham na programação da boa governança em seus respectivos países. Espero que apreciem as apresentações desses painéis e encerro minhas palavras agradecendo a participação de todos aqui e aqui demonstrar inequivocamente a importância desse evento. Finalizo desejando que os debates sejam exitosos em promover o intercâmbio na experiência e que possam contribuir para o aprimoramento das fiscalizações das entidades superiores, assim como a atuação governamental em benefício dos cidadãos. Antes de dar por encerrado, eu quero destacar uma parte dessa fala que eu acabo de produzir, que diz o seguinte: essa visão integrada permite compreender e torna o centro de governo
e as entidades fiscalizadoras superiores mais qualificadas para desenvolver estratégias e alocar orçamentos e esforços sinérgicos efetivos. Esse painel é importante nesse momento que nós estamos, esse encontro é importante nesse momento que nós estamos vivendo no país, que a nação inteira, representada pelo Congresso Nacional, nesse momento eles estão discutindo, já no Senado, uma proposta de emenda à Constituição que trata exatamente do limite de gasto. E isso é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É desenvolver estratégias e alocar orçamentos e esforços sinérgicos efetivos. Que o governo tem enfrentado, ao longo do tempo, sérios problemas orçamentários e, diante dessa crise que nós vivemos, já está entrando praticamente no 3º ano de crise, os recursos orçamentários têm sido mais escassos porque o desemprego aumenta e a arrecadação cai e os recursos começam a encurtar para ser alocados em pontos estratégicos, como a saúde e a educação, que é exatamente o ponto que mais pegou nessa proposta de emenda à Constituição que está no Congresso, que os opositores dizem que vão reduzir os recursos para a saúde e para a educação. O que, na minha opinião, não é verdadeiro, porque o Congresso, diante da arrecadação que tiver, dos recursos que tiver, ele vai montar a estratégia para alocar os recursos onde eles mais necessitam. Não quer dizer que esteja cortando recursos para a saúde ou para a educação ou para qualquer setor. Vai se montar estratégias exatamente para alocar recursos aonde eles mais necessitam. Mas isso vai cair na mão do Congresso, que é quem vai ter a palavra final sobre o orçamento. Então, isso eu quis destacar essa frase aqui, essa parte aqui, porque é um momento que se está discutindo. De ontem, quando eu estava indo para casa, eu estava ouvindo a Rádio Senado, e tinha uma palestrante lá que eu não consegui identificar, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ela rebatendo tudo isso, que isso é um absurdo do que está se fazendo. Quer dizer, na verdade, o que eu pude compreender do que aquela senhora, que, por sinal, muito preparada, ela é realmente uma pessoa que a gente que estava ouvindo percebia que era uma pessoa que sabia do que estava falando. Do assunto que ela estava expondo lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas, no fundo, o que se percebia também, quem tem um pouco de noção do que se passa no país nesse momento, é de que, na verdade, ela estava defendendo mais gasto público daquilo de recursos que você não tem. De recursos que você não arrecada. Ora, se a projeção desse ano já foi o governo anterior que caiu no dia 31 de agosto desse ano, já tinha uma projeção de déficit de 100 bilhões, o governo que entrou subiu para 170 bilhões de reais. Quer dizer, esse déficit é o quê? É de gasto público de dinheiro que você não tem. É aumentar a dívida pública. E o que eu percebi lá dessa palestra dessa senhora que estava expondo lá é exatamente isso. Ela defendendo que não tem problema de você fazer dívida para você gastar em determinadas áreas. E só que as consequências todos nós sabemos quais são elas. A inflação, que vai aumentar, e quem paga é toda a população, e principalmente aquela mais pobre. Porque em toda crise, e como essa que nós estamos vivendo, quem primeiro paga a conta é o mais pobre. Eu tenho um exemplo aqui no tribunal, só para chamar para dentro da nossa casa. Quando foi na hora de encurtar os gastos, quem primeiro foi para a rua? Os terceirizados que fazem limpeza, que cuida de jardim. E até chegar na cúpula, é difícil chegar. Quando chegar na cúpula, aí a crise já acabou. Então, essa era a reflexão que eu queria deixar para vocês. E bom trabalho para vocês. Bom dia.
Convidamos a senhora Ana Marina de Castro, coordenadora da área de Think Tank Advocacy do Centro de Liderança Pública e responsável por indicadores nacionais como o ranking de competitividade dos estados, para apresentar seu trabalho. Alô? Tá. Bom, gente, bom dia. Peguei um lugar aqui mais central na mesa que fica mais fácil de fazer a apresentação. É um prazer estar aqui. Eu trabalho no Centro de Liderança Pública, coordenando a área de Think Tank Advocacy, como a gente colocou. O que é Think Tank Advocacy, primeiro, só para situar, a gente fica usando muitos termos em inglês. Think Tank é ou uma organização ou um projeto que propõe produzir conhecimento aplicado para incidir em políticas públicas, que é basicamente o que a gente faz. E Advocacy é quando você quer lutar por uma causa, por alguma mudança na sociedade, que você acredita que faça sentido, e forma uma coalizão para que isso seja feito, e há diferentes estratégias para executar isso. Em resumo, trabalhamos com causas nessa área, dentro do CLP, promovendo temas que a gente acredita que são importantes para o Brasil, e, entre eles, o ranking de competitividade é um dos nossos projetos prioritários. Contando um pouco do ranking, antes de falar propriamente dos indicadores e dos resultados, esse é um trabalho que a gente faz desde 2011. No início, ele começou sendo estruturado junto com a Economist Intelligence Unit, que é a unidade de inteligência da revista Economist. O ranking, inicialmente, ele tinha um olhar muito internacionalizado para o Brasil. Tinha muitos indicadores que eram importantes, né, que tem essa perspectiva de como o investidor externo ou países desenvolvidos estão vendo o desenvolvimento brasileiro, mas era importante a gente tropicalizar um pouco os indicadores. Então, a partir de 2015, a gente reestruturou o formato do ranking, chamamos a consultoria Tendências para fazer os indicadores nacionais, e agora a Economist ela calcula os benchmarks internacionais do ranking. Então, o ranking ele conta com 65 indicadores nacionais, e 37 indicadores de 34 países do OCDE. Então, é um número bem grande de indicadores, a gente pode produzir bastante análise e conhecimento disso. E a gente está fazendo o estudo nesse formato desde 2015. A Bovespa, só para terminar de apresentar os parceiros, é a nossa patrocinadora desde o primeiro ano do ranking de competitividade. E desde 2015 a gente faz um lançamento anual do ranking, onde a gente chama governadores e economistas para debaterem as principais questões de competitividade naquele momento. E, enfim, essa apresentação feita, agora eu vou passar um pouco... Onde que eu passo aqui? Pronto. Para a agenda, né, um pouco do que eu quero falar. Então, primeiramente, vou apresentar um pouco a estrutura e metodologia do ranking. Depois, vou me aprofundar um pouco nos resultados de 2016, apresentando brevemente os resultados nacionais, para ir para o foco principal da apresentação, que é apresentar os insights do benchmarking internacional. E, por último, falar brevemente como usar o ranking, apresentar um pouco como alguns estados e alguns órgãos públicos estão usando o ranking. Então, primeiro, de qual conceito de competitividade que a gente parte, que é o mesmo conceito do Fórum Econômico Mundial. Competitividade é um conjunto de políticas, instituições e fatores que determinam o nível de produtividade, né, e resultados relacionados a um governo estadual, a um país, a uma empresa. E, no caso do Centro de Liderança Pública, desse grupo que estrutura e calcula o ranking, a gente entende que competitividade tem que olhar para duas óticas que conversam muito, né, que é a ótica da gestão pública. Então, competitividade é a capacidade de um Estado de poder transformar os ativos que ele tem em resultados concretos e em políticas públicas de qualidade. E, ao mesmo tempo, é muito importante ver competitividade com um olhar para o ambiente de negócios, né? Então, aquele ambiente de negócios está bom, ele está criando as condições certas para o desenvolvimento econômico, para a gente construir uma economia mais dinâmica, mais complexa.
O ranking traz esses dois olhares e tem um olhar transversal também, que é como a gente entende competitividade de uma maneira mais holística, que é para a sustentabilidade. Então, é importante que os estados eles promovam políticas públicas, e a economia cresça, mas a gente sempre tem esse olhar de como a gente combina o social, o econômico e o meio ambiente, de maneira que todos cresçam juntos e, enfim, façam parte de um todo que converse e que se sustente. Dentro dos indicadores do ranking, a gente considera 3 tipos de fatores de competitividade. Primeiro, existem fatores que são sistêmicos, então, fatores, por exemplo, ligados à macroeconomia, taxa de juros, desemprego. Com relação a esses fatores, não é possível você ter uma ação direta, é possível você influenciar e decidir como você vai se posicionar naquele ambiente. Esses fatores também estão considerados no ranking, não é o foco principal, mas eles têm que ser considerados ali, por exemplo, crescimento do PIB, que está no pilar de potencial de mercado. Existem fatores estruturais dentro de competitividade, onde é possível exercer uma interferência, mas é importante que, no caso dos governos, que é um dos principais focos, eles se articulem para exercer essa interferência. Quando a gente pensa em infraestrutura, né, onde grande parte da agenda está concentrada com o governo federal, a gente pode dar um exemplo no fator estrutural. É interessante que, por exemplo, esses fatores estruturais, dependendo do olhar, eles mudam. Um fator que é sistêmico para uma empresa, que seria infraestrutura, onde não há capacidade de ação e algo dado do ambiente, para um governo, por exemplo, é um fator estrutural onde já existe uma capacidade maior, né, ainda que não total, de articulação e algum nível de ação. Por último, o ranking foca nos fatores internos de competitividade. Então, onde os governos, principalmente estaduais, eles podem exercer ação, montar um diagnóstico e se fortalecer internamente para poder prover melhores políticas públicas. Enfim, é um conceito de competitividade que é muito conhecido já da literatura, de 2 professores da Unicamp. Aqui um pouco dos pilares. Então, explicando brevemente os pilares, não vou entrar nos 65 indicadores nacionais, mas em infraestrutura a gente tenta capturar muito a lógica do trade-off, né, quando a gente vai medir energia elétrica ou telecomunicações. Então, é importante que você tenha um acesso razoável, uma boa qualidade, a um custo razoável também. Então, a gente tenta capturar sempre essas 3 métricas quando elas existem dentro do pilar de infraestrutura. Quando a gente está falando de educação, a gente fala de educação básica, então, qual que é a qualidade dos cidadãos que a gente está formando e também daquela potencial mão de obra que a gente está formando. Então, sempre esses 2 olhares, política pública, mas também o olhar econômico. Capital humano, aí sim já é mais um olhar econômico puramente. Então, qual que é a qualidade da mão de obra que está hoje no mercado de trabalho, na população economicamente ativa. Sustentabilidade social, a gente tem indicadores de emissão de CO2, como é que está... enfim, a reciclagem, o uso do lixo nos estados e nos municípios, né, agregado. Segurança pública, olhamos taxa de homicídio, roubo de carro, segurança no trânsito, os principais indicadores síntese dos principais problemas de segurança hoje no Brasil. Sustentabilidade social é como se fosse uma lógica da saúde ampliada, porque para um cidadão ter uma vida de qualidade, é claro que ele precisa ter uma boa saúde, mas ele precisa também ter uma moradia de qualidade, precisa ter saneamento básico, acesso a esgoto, acesso à água. E, por isso, a gente chama de sustentabilidade social, ampliando um pouco esse olhar. Solidez fiscal, aí vendo como é que está a saúde e a conta dos estados. Então, a gente, enfim, vê indicadores de autonomia fiscal, como é que está a capacidade de geração de receita, endividamento. Potencial de mercado, taxa de crescimento do PIB e o tamanho dos mercados, dos estados. Inovação, a gente tem patentes, investimento em pesquisa e desenvolvimento. E eficiência da máquina pública, a gente mede a lógica da transparência, de como é que estão os custos dos poderes legislativo, executivo e judiciário sobre o PIB. Eu vou até trazer um pouco. Essa escolha desses indicadores foi sempre focada em indicadores de impacto e ela contou com mais de 30 especialistas para que a gente selecionasse esse grupo final de indicadores, mas eles estão sempre melhorando, né? Porque competitividade é um tema transversal e a gente precisa sempre estar estudando melhores formas de aprimorar e medir isso.
Aqui indo um pouco para outra parte do ranking, né? Então, a gente tem 65 indicadores nacionais e a gente consegue trazer 37 indicadores internacionais. Nem sempre eles são exatamente iguais, às vezes eles são aproximados, que é o que a gente chama de proxy. E a gente faz um comparativo entre os dois. E por que a gente escolheu o grupo da OCDE para comparar com os estados brasileiros? Primeiro que são 34 democracias com economias de mercado, como é o Brasil e como são os estados brasileiros, naturalmente. É uma amostra abrangente significativa. E aí o interessante é que, por exemplo, quando a gente pega países mais desenvolvidos, a gente consegue projetar um pouco o olhar dos estados, né? Claro que com uma comparação bem medida, mas para o longo prazo ou para promoção de boas práticas, por exemplo, alguma meta específica que o estado queira construir, e aí ele pode buscar naqueles países desenvolvidos métricas e projetos para fazer parecido, enfim, e tentar testar no Brasil. Quando a gente pega esses países em desenvolvimento, tanto os pequenos como os grandes, a gente consegue comparações mais aproximadas entre os estados brasileiros hoje, né? A gente tem, por exemplo, São Paulo, Amazonas, que são estados com maior porte, literalmente territorial, e a gente consegue comparar estados com tamanho territorial e tamanho de mercado menores, como são os estados do Nordeste. Então, a gente consegue projetar para o futuro e fazer uma análise contextualizada no presente também. No total, a gente, como são muitos dados, a gente tem 1.258 indicadores, é muita coisa, então a gente vem estudando desde o ano passado como a gente pode produzir cada vez mais análise sobre isso. O que a gente fez pela primeira vez esse ano foi lançar o Prêmio Excelência e Competitividade na Bovespa, que é para entender quais são as práticas de competitividade que o ranking está medindo e como a gente pode reconhecer essas práticas todos os anos. A partir do ano que vem, a ideia é a gente formar uma base de dados e conseguir coletar mais boas práticas e ter um olhar mais qualitativo do que o ranking está medindo, né, porque são muitos dados e acho que só com esse olhar da quantidade a gente não consegue entender o que está acontecendo nos estados. Aqui mostrando um pouco como que a gente pode comparar usando o benchmarking. Então, a gente coloca tudo na mesma escala. O PISA, por exemplo, esses são os dados de 2015, o Espírito Santo teve a nota máxima entre os estados brasileiros, então ele foi o melhor da classe, por isso que ele recebeu 100. Não quer dizer que ele não tenha desafios ainda de educação, a gente só coloca numa escala. E como a gente coloca os países internacionais numa escala, é interessante que a gente pode ver que o Espírito Santo tem nota 100, só que se a gente compara com a média dos países da OCDE, a gente tem ainda 67 pontos de diferença, né, de distância entre um e outro. E a gente pode ver que o Espírito Santo está melhor que o México, por exemplo, em quase 40 pontos, mas está 130 pontos pior do que a Coreia do Sul, que foi o melhor resultado do último ano que a gente tem do PISA. Esses dados são todos disponíveis no ranking de competitividade.org.br. Você pode cruzar todos os países com os estados e fazer esses comparativos na mesma escala, para ficar mais simples. Além disso, a gente pode pegar países de renda média, como a gente falou, e comparar com estados de formação relevante. Eu comentei também que a gente pode pegar esses países desenvolvidos e tentar construir uma visão de longo prazo para um Estado brasileiro a partir disso e comparar o OCDE como um todo, né? Então, comparar esse conjunto de países do OCDE com o consolidado dos Estados, né? A gente também tem um dado do Brasil agregado e a gente pode comparar os dois, é o que eu vou trazer mais na frente quando for comparar os resultados internacionais. Agora, falando só um pouco dos destaques gerais de 2016, brevemente. Então, a gente teve uma queda de competitividade de todos os estados na nota bruta. Então, os estados perderam em potencial de mercado de maneira generalizada, né? Claro que tem o caso a caso. Perderam também em solidez fiscal, foram queda em todos os indicadores, por mais que a gente tenha detectado esforços dos estados em alguns deles. Infraestrutura ainda é um gargalo muito grande no Brasil. Como é um gargalo muito grande, também é uma oportunidade de investimento e pode ser uma aposta para a gente retomar o dinamismo econômico, que é algo que está sendo, inclusive, agora estruturado pelo governo federal com o PPI. E, por último, mesmo nessa situação de crise, a gente teve uma melhoria nos indicadores sociais, talvez por conta de políticas sociais que foram desenvolvidas aí nos últimos 10, 15 anos e que conseguiram segurar um pouco a situação, inclusive, das classes mais baixas nesse momento de crise. Então, tivemos melhorias nesses indicadores, em alguns.
Aqui destacando os resultados do ranking geral. Então, os 4 primeiros lugares, que são estados mais ricos, tanto em 2015 como em 2016, eles mantiveram as 4 primeiras posições. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Alguns destaques desse ano de subidas foram o Amapá, que teve uma melhoria nos indicadores de solidez fiscal, sustentabilidade social, crescimento do PIB, cresceu 9 posições. O interessante de estados que ainda estão em posições relativamente baixas no ranking é que eles têm um potencial de crescimento muito grande, diferente de São Paulo, por exemplo, que já é um estado muito mais competitivo, né? Então, um ganho percentual muito alto já é mais difícil de atingir. O estado de Roraima também teve um bom resultado. Os estados do norte, no geral, como são menos endividados, eles tiveram melhores resultados em solidez fiscal, que é um dos pilares de maior peso no ranking, o que provocou essa subida de 5 pontos. Além disso, Mato Grosso do Sul também teve um grande crescimento, principalmente puxado pela pauta econômica do Estado, que não sofreu tanto com a crise, como, por exemplo, São Paulo, os estados do Sul, que têm uma agenda econômica mais focada em serviços, indústria, né? A pauta do Mato Grosso do Sul é muito focada no agronegócio, e o que segurou um pouco ali a arrecadação do Estado e o crescimento do PIB. E de quedas, Bahia perdeu muito em competitividade. Ali embaixo, a gente tem 3 estados que caíram 3 posições, Roraima, Maranhão e Piauí. Estamos ainda entendendo, fazendo algumas viagens aí pelo país para entender um pouco o que aconteceu, quais foram os fatores de subida e de quedas desses estados. Alguns deles a gente tem que entender caso a caso. Passando aqui para alguns outros destaques positivos dos indicadores. Então, o que a gente conseguiu melhorar mesmo no ano de crise em competitividade? Segurança no trânsito foi um indicador que a gente ainda está muito distante da média do OCDE, mas que conseguimos ter uma melhora. Qualidade de rodovias, que é o pior indicador no pilar de infraestrutura, é o que tem maior peso, enfim, é o indicador que a gente tem o maior gargalo. A gente também conseguiu uma melhora. Taxa de abandono do ensino fundamental e médio, que também são 2 gargalos da educação básica, conseguimos melhorar nesses indicadores. Mobilidade urbana nas grandes cidades também. Segurança alimentar, que é o número de calorias mínimas que uma família consome por dia. Famílias abaixo da linha da pobreza. Enfim, a gente usa a linha da pobreza, o critério do Banco Mundial, que é de $1,90 por dia, como renda mínima da família. A gente está conseguindo tirar mais famílias dessa renda mínima. Número de servidores comissionados e custo executivo sobre o PIB. Esses 2 indicadores tiveram melhoras mesmo no ano de crise, o que pode apontar que houve um esforço, pelo menos é o que apareceu nos indicadores, para que se enxugasse a máquina nessa última edição. Quando a gente lançamos a edição 2016, agora em setembro, ela quer dizer que o ano base dela é referente a 2015. Então, parece que em 2015 os estados eles tentaram aí cortar os custos do executivo. Mas quando a gente vai nos destaques negativos dos indicadores, já indo para os 2 últimos, a gente vê que custos do judiciário sobre o PIB e do legislativo tiveram quedas, então pioraram nesse mesmo ano, né? Então, a gente teve um enxugamento de custos, mas apenas em um dos poderes, pelo menos foi o que detectou o ranking. É claro que a gente tem que investigar mais esses dados. Outros destaques negativos dos indicadores: acesso e qualidade de telecom, foi um indicador 2 indicadores que pioraram, custo e qualidade da energia, autonomia fiscal dos estados, então capacidade de geração de receita própria, resultado nominal, que é o resultado do estado pós-pagamento de serviço da dívida, também piorou, né, por conta do alto endividamento dos estados, principalmente no ano passado. Enfim, com projeções para aumentar esse ano. Mortalidade precoce, que atinge principalmente jovens, negros, homens no Brasil. Inserção econômica, que é onde está capturando taxa de desemprego. Então, a gente teve uma diminuição desse indicador, uma piora dele, e principalmente entre jovens também, esse indicador também piorou, que é um outro que a gente acompanha no ranking. Agora, indo um pouco para os resultados internacionais, que estão muito relacionados a esses indicadores nacionais.
nessa comparação, a gente vai primar principalmente por comparar com esses países que estão circulados em vermelho. Então, Turquia, México, Chile, Estônia, Hungria e Eslováquia, que seriam os mais próximos para a gente fazer a comparação com o Brasil. E é importante a gente ter em mente que existem algumas limitações de demografia, questões legais, organização do Estado, enfim, diferentes organizações de sistema de educação, e a gente considera elas quando a gente traz essas análises. Essa análise é a análise que a Economist faz para a gente, principalmente hoje. É o principal trabalho deles. Então, e assim, como são sempre conclusões que elas têm que ter uma série de cuidados, a gente chama de insights, assim, porque a gente tem que comparar uma série de fatores para poder assimilar essas conclusões. Então, primeiro, alguns insights de infraestrutura. Segundo os nossos especialistas, nenhum Estado brasileiro apresentou desempenho global satisfatório no pilar. Então, não teve nenhuma política pública estadual que, enfim, merecesse um reconhecimento esse ano. Em termos gerais, a gente tem um desempenho muito insatisfatório nesse pilar. Eu diria que é o principal entre todos. É um dos pilares de maior peso. Na última edição do Fórum Econômico Mundial, a de 2015, acredito que já tenha lançado a próxima, mas a de 2015, o Brasil ficou na posição 74 de 140 países em infraestrutura, uma posição baixa. E assim, primeiro que onde a gente está mais atrás, né, em penetração de banda larga e qualidade das rodovias, é onde nós somos os últimos colocados. E em todos os outros indicadores, quando a gente compara, estamos abaixo da média da OCDE ou dos principais países. Por que isso acontece? A gente, desde a década de 70, vem diminuindo o nosso investimento em infraestrutura. E a gente sabe que a infraestrutura não é simplesmente construir, depois existe todo um custo de manutenção disso. Na década de 70, quando a gente estava na época do milagre econômico, ditadura, a gente tinha um investimento de aproximadamente 5% do PIB. Nos últimos anos, esse investimento passou para 2,5% do PIB. Essa taxa recuou, enfim, e nesse tempo o Brasil cresceu, a população se tornou mais urbana, as necessidades elas se tornaram mais transversais, enfim, mais complexas, e esse investimento não acompanhou isso. Um destaque bom dentro desse pilar de infraestrutura é que a gente tem uma penetração de telefonia móvel muito boa no Brasil, então, mais de 2 telefones por habitante. Isso faz com que a gente tenha uma demanda possível para crescimento do sinal de 4G, muito interessante para investidores. Então, a tendência agora, segundo o Economist, é que a gente expanda a oferta de 4G no Brasil, o que é bom, porque a gente está muito atrás quando comparamos, por exemplo, a oferta de 4G no Brasil hoje, ela atende por volta de 50% do país. O México, por exemplo, já está com o número de 61%, e Japão, se eu não me engano, 90%, Coreia do Sul, 93%. Então, a gente está muito atrás desses países. Então, se a gente correr atrás desse gap em tecnologia 4G, é algo muito bom. Ao mesmo tempo, o nosso investimento em banda larga está muito abaixo da média da OCDE, e assim, não é uma tendência que isso seja feita agora, porque, enfim, investimento em banda larga envolveria, por exemplo, um investimento na região norte do país, que é a região mais deficitária, né, que seria uma região que demandaria um investimento inicial muito mais alto do que 4G, que já tem uma demanda reprimida aí para ser atendida. Mais alguns insights de infraestrutura. Na parte positiva, que São Paulo tem a melhor qualidade de rodovia entre os estados, é o estado mais bem posicionado, junto com alguns outros estados do Sul. E o Brasil está bem posicionado também no preço da gasolina, mas esse fator ele tem que ser bem medido, porque o Brasil é um grande produtor de gasolina, e o valor da gasolina no Brasil hoje é de R$ 3,66. Só que, quando a gente compara com países que não são produtores de gasolina, como o Brasil, como Inglaterra e Noruega, esses países eles têm um preço de R$ 5,45, R$ 6,30, só que não são preços muito maiores para o nível de produção muito menor que eles têm. E quando a gente compara a produção de gasolina no Brasil com países similares, como o México, a gente vê que o México ele consegue ofertar gasolina por R$ 2,60.
E, enfim, um pouco da análise da Economist é que a gente tem uma política de interferência nos preços que foi feita nos últimos anos pela Petrobras, que acabou causando esse preço um pouco aumentado. Tem muito a ver, por exemplo, com o etanol, que é misturado na gasolina, que entra como 15% do preço da gasolina, o custo da distribuidora, custo de impostos, e, enfim, política de preços fixos também, que acabou colocando esse preço num patamar um pouco maior do que ele deveria ser, em comparação com países parecidos da OCDE. Em sustentabilidade social, a gente teve uma melhoria do nível de igualdade de renda, de acordo com o índice Gini, o que foi bom. A última dado é de 2013. Mas, ainda assim, a gente está com uma distribuição de renda menor do que países como Turquia e México, por exemplo, né, que estão a mais de 10 números menor do que a gente, assim, em termos de desafio. Gini, quanto menor o número mais próximo de zero, melhor. Então, melhoramos, mas ainda temos um grande caminho aí para melhorar a distribuição de renda. Ainda em sustentabilidade social, em termos de saneamento básico, a gente possui um bom nível de acesso à água canalizada. Menos de 2% dos brasileiros não possuem tal acesso, que seria mais ou menos 4 milhões de brasileiros hoje. Então, é um número alto, pensando em termos de Brasil, mas em termos de população relativa é baixo, é comparável à Polônia, por exemplo, que é um dos países da OCDE, mas a gente ainda tem um obstáculo muito grande, pela parte não muito boa, que é a questão de acesso à rede coletora de esgoto. O Brasil está atrás de todos os países da OCDE, com aproximadamente 17% da população sem essa forma de saneamento básico. Isso está abaixo da média de todos os países da OCDE. O único país que tem uma média parecida com essa é o México, que tem 10% da população que não tem acesso ao saneamento básico. Então, a gente está muito pior que o México nesse quesito, e é principalmente na região norte do Brasil, que é a região menos desenvolvida, enfim, onde essa política pública ainda não chegou de uma maneira estruturada. Isso representa 35 milhões de brasileiros hoje, um número muito alto. Sobre capital humano, a gente tem um desafio muito grande de produtividade de mão de obra no Brasil hoje. Alguns dados que aparecem no estudo é que o brasileiro possui 7 anos de escolaridade em média, e nos países da OCDE essa média é de 11,4 anos. Se a gente compara com alguns países, o número é muito maior. Entre os países da OCDE com pior performance, a Turquia superou a métrica de todos os estados brasileiros, tirando os 3 estados que têm melhor produtividade de mão de obra, que é o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando a gente vai comparar Rio de Janeiro e São Paulo ainda, eles têm níveis piores de produtividade do que o Chile e México. Então, mesmo com relação a países latino-americanos, temos produtividade de mão de obra menor. E, quando comparamos com a América do Norte e Europa, a produtividade no trabalho do Brasil corresponde a menos de 1/5 da dos Estados Unidos, cerca de 1/4 da Alemanha e um pouco menos de 1/3 na Coreia do Sul. E o Distrito Federal seria a unidade da federação, no caso, que consegue alcançar os níveis de produtividade melhores, né, nesse comparativo, que seriam a níveis parecidos com Turquia e Hungria, que é o que a gente está comparando. E o custo do trabalhador no Brasil também é baixo, e ele diminuiu nesse ano de crise, né? Nível de produtividade pequeno, e isso afeta o custo total do trabalho no país. Por que isso acontece? Por conta de pouco investimento em formação, em educação básica, um ambiente muito regulado e restritivo, e aqui a gente está falando tanto de CLT, por um lado, e uma atuação do Ministério do Trabalho muito forte, do outro também, uma regulação dos dois lados também, que tira um pouco de uma flexibilidade que poderia haver, por exemplo, de contratação de custos, e pouca quantidade de investimento no país. Tudo isso contribui para esse baixo nível de produtividade. Eu até tinha colocado um vídeo, enfim, que acho que não vai dar tempo de passar, que, primeiro, o gráfico mostrando o custo de mão de obra no Brasil hoje, ele está muito próximo aí ao valor do México, e quando a gente vê a distância aí da Suíça e ele está negativo por conta de uma questão técnica de cálculo do indicador, mas quando a gente compara com a França, a gente vê que está mais de 200 pontos de diferença o custo de mão de obra, e a mais de 700 pontos de diferença da Suíça, né? Então, é uma distância grande quando a gente coloca tudo numa escala só. Esse vídeo que está aí era um pouco uma metáfora de por que, culturalmente, que a produtividade
mão de obra no Brasil é baixa. É um vídeo que mostra como se pintam faixas no asfalto na Itália e no Brasil. No Brasil, a gente pinta faixas com 4 pessoas. Então, uma pessoa para segurar as 2 linhas de metal para fazer a faixa, uma pessoa para passar a tinta branca, uma pessoa para jogar a cal e uma outra pessoa para segurar a bandeira. Na Itália, por exemplo, eles compram uma máquina e essa máquina anda a 60 km por hora, precisa de apenas um trabalhador ali para dirigir aquela máquina e ela vai pintando em alta velocidade, enfim, muitos quilômetros por hora. Então, que mostra um pouco desse desafio, né? A gente tem ainda uma grande parte das classes brasileiras que elas precisam ingressar no mercado de trabalho, elas têm baixa qualificação, ao mesmo tempo a gente investe pouco em tecnologias, a gente poderia, por exemplo, exportar uma máquina dessa, formar melhor essa mão de obra para uma outra vocação econômica no Brasil, assim, um curso técnico, algo onde a gente pudesse usar essas pessoas melhor, mas, infelizmente, a gente não, enfim, faz essas escolhas, né? Enfim, é algo que a gente precisa pensar e mudar, se a gente quiser melhorar a produtividade e melhorar a competitividade hoje. Aqui um pouco sobre educação básica. O último dado que a gente tem é do PISA, a gente, infelizmente, não conseguiu atualizar para essa edição. Na última edição, de 2012, do PISA, o Brasil ficou entre os últimos colocados. Dos 65 países, o Brasil ficou em 55 em leitura, 58 em matemática, 59 em ciências. O que pode explicar o fato do desempenho do Brasil ter sido tão baixo? A gente tem hoje, no Brasil, um desafio muito grande ainda de inclusão de crianças e adolescentes na sala de aula. Aproximadamente 2,8 milhões ainda não estão na sala de aula. E são crianças e adolescentes em situação vulnerável, que têm nível socioeconômico mais baixo. Então, que, por exemplo, trabalham desde novos, ou estão na zona rural e é difícil se movimentarem, irem para as escolas, ou têm algum tipo de deficiência e não conseguem ser incluídas no sistema de ensino. Mas vem sendo feito um movimento tanto para incluir essas crianças na sala de aula. A gente tem um desafio muito grande de universalizar o ensino público no Brasil. Não superamos esse desafio. Quando a gente inclui mais crianças que, enfim, ainda não estão bem formadas nessa base, essa base aumenta, mas é uma base com menor qualidade. Isso pode ter sido refletido no PIB. Mas, enfim, é um trade-off que a gente tem que fazer, né? Temos ainda esse desafio de inclusão e esperamos aí as próximas notas do PISA para avaliar os resultados. De qualquer forma, tivemos uma melhoria nas taxas de abandono do ensino fundamental e médio, mas o ensino médio do Brasil ainda é um grande desafio. A gente tem 39,1% de taxa de evasão no ensino médio, principalmente, e apenas México passa a nossa nota entre todos os países da OCDE. Então, por mais que a gente esteja melhorando, né, em perspectiva com relação à OCDE, ainda temos um grande caminho a trilhar. Em eficiência da máquina pública, o Brasil é destaque em transparência, com nota 77 em 100, no índice de contas abertas que a gente usa como proxy internacional. Está à frente de países como Alemanha e Reino Unido, e à frente de todos os países da América Latina. Então, nesse ponto, o Brasil é um benchmark. O Brasil apresenta resultados e relatórios orçamentários muito mais completos do que a Alemanha e Reino Unido, por exemplo, fornecem. Só que, ao mesmo tempo que a máquina é eficiente e transparente, a gente não consegue combater o principal problema hoje no Brasil, assim, em termos de agenda de Estado, agenda que a população está pedindo para ser atendida, que é o problema da corrupção, que não está na transparência orçamentária, né, mas muito na capacidade de punição do Estado e de julgamento desses culpados, que vem melhorando também nos últimos anos. Em potencial de mercado, os comparativos mais interessantes foi Paraíba, que teve o maior crescimento entre todos os estados brasileiros em 2015, e cresceu 4,29%, ultrapassou o crescimento de todos os países da OCDE. São Paulo é um ponto fora da curva em termos de tamanho de mercado, então tem economia maior que 19 países da OCDE e comparava a força econômica da Suécia e da Polônia. Por outro lado, Sergipe contraiu 2,52%, número muito parecido com a queda da Grécia, que foi de 2,51%, e que foi o pior índice entre os países da OCDE. Em segurança pública, ainda temos alguns desafios nesse comparativo. Então, primeiro, o índice de déficit carcerário no Brasil é de 1,57%.
1,57 detentos por vaga, perdão. E a gente tem uma população relativa de 0,3 dentro enfim, das prisões. Quando a gente compara com os países da OCDE, a situação fica um pouco preocupante, porque a Eslovênia, por exemplo, não tem um número tão bom, né, de déficit carcerário, que é 1,14, mas tem 0,07% de sua população nas prisões. Nos Estados Unidos, que é a maior população absoluta nas prisões, são mais de 2 milhões, eles têm uma relação de 1,03 por vaga. Então, eles conseguem uma relação muito, muito melhor do que a relação brasileira. E eles têm 0,7% da população americana nas cadeias, que é o dobro do que a gente tem aqui. Então, a gente aposta nesse modelo punitivo de sistema penal, mas, ao mesmo tempo, a gente não investe nessa capacidade do Estado de prover, enfim, um mínimo de vagas, né, para, enfim, nutrir esse sistema. Isso é um problema hoje. E, além disso, a gente tem outro problema que a gente mede em outros indicadores do ranking, que é de que tipo de pessoas nós estamos prendendo. Porque é interessante, no sistema de justiça criminal eficiente, que a gente prenda pessoas por crimes mais graves, como, por exemplo, homicídios. A taxa de presos que cometeram homicídios nas prisões hoje são muito baixos, enfim, se a gente olhar os indicadores dos estados. Então, a gente está aprendendo mal, o sistema de justiça não está agindo nos principais problemas que causam maior insegurança hoje. E aqui está destacado que Maranhão, por exemplo, tem uma relação detento-vaga menor que 1, que é o mesmo nível que a média da OCDE, mas isso dá por uma razão, porque, segundo o nosso especialista em segurança pública, o sistema de justiça no Maranhão não funciona. Então, eles têm um passivo muito grande de pessoas para serem julgadas pelo sistema e que simplesmente não são presas. Por isso que a relação é tão baixa, porque eles não punem essas pessoas, não colocam essas pessoas nas prisões. Com relação ao nível de mortes no trânsito, como eu falei anteriormente, a gente teve uma melhora, só que, ainda assim, o nosso nível de mortes no trânsito é 3 vezes maior do que a média do OCDE, se eu não me engano, de 24 por 100 mil. É a segunda maior causa de morte no Brasil, depois de homicídios entre jovens. Então, é um problema ainda, um desafio grande que o Brasil tem que endereçar. Em segurança patrimonial, a gente apresenta uma boa posição relativa do Brasil, mas que pode se dar, segundo a análise da Economist, por conta de uma subnotificação de roubos e furtos. Mesmo a gente usando roubo de veículos, que normalmente as pessoas notificam mais, ainda assim existe uma subnotificação geral, assim, quando você compara com população total e porcentagens. Bem, por último, primeiro, só fazendo um resumo desses insights. No geral, quando a gente faz esses comparativos com a OCDE, a gente vê que o caminho ainda é muito longo a ser percorrido, né, rumo a um país mais desenvolvido. Quando a gente faz a análise dos indicadores nacionais, a perspectiva é um pouco melhor e a gente tenta reconhecer as experiências do que os estados estão fazendo hoje, porque a gente entende que é interessante comparar com a OCDE, mas, ao mesmo tempo, nós temos os nossos desafios agora e a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? O que a gente está conseguindo gerar de maior capacidade para os estados hoje. A gente tem muito essa preocupação de medir isso, medir o que os gestores públicos estão fazendo no momento presente, até porque, enfim, é o público com o qual a gente atua em outras iniciativas do Centro de Liderança Pública. Mas, enfim, acho que a visão geral, quando a gente compara com a OCDE, não é tão otimista, né? Mas a gente pode usar esse bom diagnóstico, então, para mudar a nossa realidade hoje. Acho que é o grande poder dos indicadores, ao final, né? Esse poder de agenda e da gente poder propor mudanças bem embasadas a partir disso. E como que a gente pode usar o ranking de competitividade? Aí separei alguns governos, enfim, algumas organizações que estão usando hoje. Santa Catarina usa para alguns projetos para diagnóstico e como meta em programas de desenvolvimento econômico do Estado agregado, não é desdobrado para os municípios, os indicadores. O governo de Alagoas usa para diagnóstico e para estruturar os indicadores do PPA. A gente prima por usar no ranking indicadores de impacto, assim, em onde o Estado tem impacto. Então, é possível que os Estados consigam desdobrar e usar como indicadores estratégicos e como metas.
Investe São Paulo também usa para, enfim, levar um pouco de dados para os investidores e mostrar um pouco do porquê investir em São Paulo, que está em primeiro lugar no ranking. O governo do Pará usou para um projeto para fazer um diagnóstico estratégico e como meta do planejamento de longo prazo do Estado, que é o Pará 2030. O governo de Goiás usa o ranking de competitividade como diagnóstico, com, enfim, desdobrando como indicadores estratégicos de 52 programas e como uma meta prioritária para 2018. Goiás quer estar entre os 5 estados mais competitivos do Brasil até 2018, estão fazendo um projeto pautado nisso, em competitividade. O governo do Paraná também usa para mostrar para os investidores um pouco do que o Paraná está oferecendo em termos de ambiente de negócio. O Grupo Energisa na Paraíba, também na mesma linha, para mostrar um pouco o ambiente de negócio da Paraíba, como está. O Tribunal de Contas de São Paulo usou em alguns relatórios internos dos ministros. E Rondônia trouxe um conjunto de secretários para São Paulo para fazer um curso. O CLP tem um curso para ensinar a usar os indicadores do ranking, formar plano de ação, e trouxemos 15 pessoas de Rondônia para cá, vários secretários que aprenderam a usar o ranking no detalhe, como desdobrar isso em plano de ação, e depois levaram esse conhecimento para Rondônia. Então, é um pouco disso. Então, a gente vê que, enfim, tem várias possibilidades possíveis de uso, e porque o CLP é uma organização sem fins lucrativos, porque a gente lança o ranking de competitividade todos os anos, porque a gente quer promover uma cultura de gestão no Brasil. A gente sabe que isso é um grande desafio, principalmente quando a gente desdobra, né, para os poderes locais. Acho que ainda em nível de União e Estado, essas questões são mais maduras, né? E, enfim, como a gente está trabalhando com mudança de cultura, é interessante que a gente esteja o tempo todo batendo na porta, lançando na imprensa, fazendo evento e mostrando o quanto isso é importante, o quanto competitividade é importante, enquanto a gente fazer diagnósticos precisos pode ajudar a gente a promover mudanças transformadoras. Então, ótimo estar aqui. Agradeço a oportunidade de ter apresentado um pouco do trabalho. Espero que, a partir disso, vocês fiquem aí inspirados a usar um pouco no contexto de vocês o ranking, enfim, e a dar continuidade às análises que a gente trouxe aqui. E, enfim, estou aberta a perguntas. Acho que agora não vai dar tempo de abrir para perguntas. Estou aberta para perguntas depois, ou se quiserem mandar um e-mail para falar mais sobre isso. Obrigada. Assistiremos agora um vídeo do senhor Anton Kozayenko, da Entidade Fiscalizadora Superior da Rússia. Dear colleagues, thank you for the possibility to take part in such a wonderful event as you have today. My name is Anton Kozayenko. I'm head of Inspectorate for complex analysis of strategic planning of socioeconomic development in the Council Chamber of Russian Federation. The subject of my talk today would be the guidance on key national indicators that was developed by mutual efforts of members of working group on key national indicators, INTA-SAI working group. This guidance would be presented in a month's time on 22nd Congress of INTA-SAI, and actually, as its name tells, it deals with problems associated with user national indicators. These problems could have different forms, like what is the progress of our society, what are the effectiveness of resources, expenditure, etc., etc. But to make them more instrumental, we reformulated them to produce 3 main bunches of questions. First of them being the adequacy of indicator set used for assessment. The second is the quality of indicators themselves. And the third one being the feasibility of indicators values. For
some size, like for accounts chamber, these questions could be used in a broader context. For example, federal law on accounts chamber gives us authority to assess feasibility, risks, and outcomes associated with attainment of goals set by documents of strategic planning. And apparently, in the questions that I outlined before are part of this broader task. Getting back to indicators, the white paper on key national indicators and the guidance that follows it are using this description of data quality, mentioning relevance, accuracy, credibility, timeliness, accessibility, interpretability, and coherence of indicators used. All of these properties are important in different aspects and in different situations. And what I would like to do now is to show how such properties could be working. And to make such examples really universal, I would not be using examples from our practice in Russian Federation, but rather examples associated with OECD Better Life Index. As you may know, the Organization for Economic Cooperation and Development in 2011 launched a Better Life initiative, and part of which being this index, in which they measure the quality of life or quality of well-being of people in all of the OECD countries. Since 2012, Russia and Brazil are parts of this index. And since that time, we are closely cooperating with colleagues from Statistics Department of OECD regarding the data quality, the data used, and the methodology used in computing this index. Since then, we have worked over all of these indicators, explaining to us one by one what the indicators exactly mean, and then finding an exact match for such an indicator in Russian statistics. The index itself consists of 11 domains. Each of them is characterized by one or several indicators that are covering nearly all of the major issues of people's life. So let us look at several examples. There is a domain associated with education, and one of the main indicators there is educational attainment, which is the number of people, the percentage of people aged between 25 and 65 who have at least upper secondary education. To properly assess such a fraction of population, we needed first to understand what is what does this at least mean. Exactly, it meant that we needed to use the UNESCO-issued mapping forms that address the issue and rank the kinds of different kinds of educational that are attained by people in each country, and that rank and allow them to be understood which indicator follow which. After that, we could select and understand which are the levels of education that could be computed, and then using the data from all Russian census held in 2010 and 2002, we could assess this percentage. This indicator is having good and bad properties. Apparently, what is good about it is that it is used and computed according to the data from the census. So, in this sense, the indicator is correct and exact. On the other hand, these censuses are conducted only once in a decade, and hence
the indicator has huge lags and could not be used for operational management. It means that indicators that are good for some of the problems are not good for the other. And that requires us direct understanding what the problem and what is the task set before the indicator. So let us take a look at the problem of adequacy of indicator set. Guidelines on the KNI define three types of indicators that could be used. First of them being the resources used, the second being the direct outputs, and the third being the outcomes achieved. These types of indicators are used to describe apparently different facets of the problem that we see. And the use of them, the combined use of them, can provide a picture that is much more informative than without them. For example, let us look at the slide. We see the two indicators, housing expenditure, which is a resource used by households, and number of rooms per person, which is the output, final output indicator. The later one is very well correlated with the incomes in different countries, and actually it could be seen as not so much important and not so informative. On the other hand, if we look at the set that we see here, together combined, they produce a very different picture, showing that in some countries housing is bigger and more lavish, I would say. In other countries it is smaller and less available. But sometimes the price for such housing may vary, and may vary greatly, which brings out, for example, such country as Russia, with very small amount of housing available to people, to the front line, to Pareto effective frontier, because the expenditure of households are extremely low compared to other countries. It means that the indicator set associated with assessing each goal and each policy target should allow us to look at the problem from different facets, from different sides, to better understand it. On the other hand, we need to constrain ourselves in attempts to increase the number of indicators. For example, as a measure, as a main unit of strategic planning in Russia, we have state programs of Russian Federation that we have about 40 of such programs here running, and we have altogether about 2,500 indicators that are describing attainment of goals of such programs. Altogether, they form a huge amount of information that couldn't be really readily analyzed and assessed, and doesn't give us a direct understanding of whether the lives of people are getting better or worse. So, in this sense, the effort made by OECD here, when they produced a small index with only 25 or so indicators, is really valuable, because with so little we get so much information about how lives in different countries are. Finally, when we already have such a set of indicators, when we decided that these indicators are more or less good, we can use them to understand whether the policy targets are achieved or not. For example, here, household net adjusted disposable income and life expectancy, you can see the situation in different countries and how it evolved from year 2011 to year 2013. Specifically for Russia, we have a policy target set by President Vladimir Putin in 2012 to be achieved by 2018.
Looking at this picture, we not only see how the progress is made and could not only make a guess of whether or not such a policy target would be met, but also we can see that the policy target in context of varying situation in the world around us. The Pareto effective frontier, as we can see, moves very much from the position of 2011, and even though the situation in Russia very much improved in these years, its comparative position compared to other OECD countries didn't much improve. Summing it up, the indicators used are only the instrument of improving the policies used by the governments. Of course, according to basic principles of enterprise, our institutions can't directly interfere into the governance. On the other hand, we are not trying to understand that the goals are not worth pursuing. We are simply discussing the questions of whether the measures taken by the governments and whether the policies applied are good or bad, and which is our direct tasks. So, thank you very much, and looking forward to fruitful cooperation within the working group of INTERSAI on K&I. Contamos neste momento com a apresentação da senhora Romina Boarini, chefe da seção de monitoramento do bem-estar e progresso da Direção de Estatísticas da OCDE, principal responsável pelo trabalho analítico e estatístico por trás da iniciativa Better Life da OCDE, incluindo o Better Life Index e o relatório House Life, medindo o bem-estar. Thank you. Good morning, everybody. So in my presentation today, I'd like to give you a brief overview of the Better Life Initiative, the Better Life Index. You already heard about it in the previous presentation. I'm going to give you a little bit more of details and also tell you how, since its existence, this tool has been actually used within the OECD, but also in other countries, actually, to inform public policies. So, first of all, why the OECD decided to measure well-being? Obviously, this is a very, I would say, whole debate. It goes back to actually to, I would say, the 30s when the first measures of macroeconomic performance were crafted. So when actually the national accounts were firstly conceived and established, both in the United States and in the UK, actually people decided to create measures that today we know as being GDP. Those measures obviously were not conceived to track people's well-being. So they have a number of advantages, a number of virtues, but they can't be asked actually to capture what really matters to people's life. And in recent years, what has happened in a lot of countries of this planet is actually there's been a big growing disconnection between what was captured by this macroeconomic statistics and what actually was felt and perceived by people. So that disconnection, as I said, grew enormously. It was already there before the crisis, but I think the global crisis made it even stronger. And that resulted, among others, in a loss of trust in the institutions and in governments. And this is something that this community, you have already discussed on the very first days of this workshop. So the important connection between the social capital, trust, and or the other important aspects of economic development. So we really think it is important to actually to reconnect to what really matters to citizens. So there is also, from a very statistical perspective, a lot of good reasons actually why we should go beyond GDP, because as I already said, GDP wasn't invented with the purpose of covering a lot of those domains and aspects that matters to people and really are tangible to what people want in their life. And then also GDP comes with a lot of limitations. It doesn't cover, for instance, distributional aspects. So, if you look at GDP, it gives you a sense of, what's going on the economy, on the nation as a whole. But obviously, the reality of people's living conditions is very diverse. And so, you need to actually get much more detail in terms of
of the outcomes that people and experiences of well-being that people are making every day. So you really need to take into account distributions and diversity of people's lives. And then there is an issue of sustainability, and we know again that GDP doesn't do a good job in measuring sustainability because it doesn't have a consideration for how you manage resources over time. So I think this is really important conclusion that we made at the OECD when we started working on this issue, was that actually GDP is important, and more largely economic growth is important, but it's not the ultimate goal. It's not a goal in itself. It's just a means to another end, and the end is really people's life and make it better. So not just the OECD, but obviously many other people and institutions have worked on this. There's been a very strong international movement on the need and the necessity to go beyond GDP. Many countries of this world actually have worked on that. There was a very popular commission that was created in France in 2009. It's called the Stiglitz and Fiducie because these three economists were the chairs of this commission, and this is really recognized as being one of the milestones of this movement, and actually this work has inspired a lot of others, included the OECD Better Life Initiative, but many other initiatives really have taken place since the early 2000s. And when you actually look at a lot of the leaders' work, G20, G8, but obviously also the other kind of discussions that take place, within international platforms, so the SDGs, but also all the work on the UN did before, etc. These all refer now to this broad notion and holistic notion of making people's life better. So the OECD in particular worked on that for a long time. In 2011, as Anton was actually saying in his previous presentation, and in 2011, the OECD launched the Better Life Initiative, which is really the most recent effort in this field. And it is also, I think, pretty symbolic and interesting that we launched this initiative at the same time that we were actually celebrating our 50th anniversary. So the OECD decided actually to also define a new mandate, a new mission at that moment in time. And this mission is called Better Policies for Better Lives. So really, again, the notion of people's life and making this life better is core in all of the activities that our organization is working on at the moment. So in particular, what the Better Life Initiative tries to do is to develop statistical capacity and measures and indicators on well-being. And so we defined a dashboard of well-being indicators. And one of the main characteristics, obviously, of this dashboard is that they are, so the indicators that are part of this dashboard are strictly comparable for all OECD countries and other countries that are included in this analysis. And this is obviously very important. So it is important for us, and actually one of our, I would say, main audiences in this work is actually national statistical offices, because still those well-being indicators are not totally mainstreamed in the current statistical system. So, some of them are collected sort of on an ad hoc or punctual basis, but they're not part of a sort of continuous workup program. So we are really insisting and trying to push that statistical agenda to try to make sure that these indicators really become sort of the bread and butter of what statisticians, national statisticians do. But also, and perhaps I would say most prominently, the important goal of this initiative is try to influence policy making. So as I said, at the end of this presentation, I'm going to give you offer examples of how the well-being indicators can be used really in the policy cycles, in all stages of the policy cycle. So the well-being framework that we have, so it's representing this diagram. And first of all, you should look at the upper part of this chart that tells you what is about well-being today, how we measure well-being, current well-being of people. And so we are actually looking at two sets of aspects. On the one hand, the quality of life. So this actually refers to all what is not material.
elements of well-being, so non-economic factors of well-being. So we have included health, we have included work and life balance consideration, we have a look at education, we look at the strength of social communities, we look at civic engagement, we look at the environment, we look at subjective well-being and personal security. And then we are also including indicators that track material conditions, because although obviously a lot of the, I would say, emphasis of this work is to go beyond, the economic factors that matter to people's life, still, it is important to look at some of the economic fundamentals. So we do have considerations for looking at things such as income and wealth, jobs and earnings, and housing. But we are also going beyond current well-being, because obviously the sustainability of well-being models have to be so considered and really studied carefully. So you can't just look at what's going on in people's life today and how the resources are distributed, but you also need to understand what is actually the underlying dynamics of well-being, what are the assets that are generating these various well-being outcomes. And so we're using here the capital approach, which is, I would say, a well-established framework that many economists and statisticians used. And the idea of this approach is to identify some key types of capital. We have economic capital that comprises, standard physical capital, bridges, infrastructures, and etc., machines, but also intangibles, which capital, which obviously, is now more and more important. We're also looking at human capital, so that pertains not just to competencies and skills, but also to people's health and how this is built over time. We're looking at social capital that comprises things such as trust, again, but also social norms. And finally, we're looking at environmental capital, so all the sets of natural resources that people and countries have. So what are the characteristics of this framework? First of all, a strong focus on people rather than economic system of GDP, which actually translates very concretely in having indicators that are all really defined to be people-centered and focused. Okay, so all the indicators that we have really are defined at the unit of either the person or the household. We don't have anything that refers to the economy as a whole. Second characteristics, the fact that all those indicators measure outcomes. So we're not looking at inputs or outputs. We're really taking the outcomes. Okay, and this is very important again because we want to make sure that whatever we are tracking is really something that gets as close as possible to what matters to people and to their lives. So it's really outcomes that matters here. And for all those indicators, we are producing statistics that look at the average outcomes, but also at the distribution. As I said at the beginning, we are putting a strong emphasis on looking at distribution of outcomes. And we are considering objective and subjective aspects of well-being. And that, again, I think is one of the main innovations, really, of this framework. I mean, if you are familiar with the indicators that people produced on measuring human development and well-being or quality of life, and now we have, I think, a sort of production of 30 years. A lot of those indicators were really focusing just on objective aspects of people's well-being. I think one of the main novelty of this framework is actually to recognize that objective matters, but is also important actually to understand how people are feeling about it, what they are experiencing in terms of all these outcomes and how this has an input on their overall life satisfaction. So, for choosing indicators, we use some principles in terms of, looking at relevant indicators. We wanted to have face-valid indicators. Can be also easily understood. This is very important because a lot of what we're doing actually is to communicate with policymakers, but also with citizens. So we really need to have measures that can be easily grasped and understood by everybody. They have to be policy relevant because, as I said at the outset, one of the objectives of this work is actually to make sure that this is mainstream policy. So, you have to take indicators, outcome indicators, but where the connection with possibly relevant policy levers is very easy to establish. In terms, obviously, of data considerations, we'll look at things such as, making sure we were using official established sources. So most of the data
I think it's 95% of the indicators that we are using actually come to us directly from national statistical offices. So these are really the best possible data ever you can find to measure well-being in a comparable way. As I said, we just use standardized definitions across all the countries we are considering. We wanted to make sure we could cover as many countries as possible, so that means that in a few cases we had to limit our ambitions. We couldn't measure some interesting aspects of well-being just because we didn't have enough information for our countries. We also wanted to make sure that this data gets collected and refreshed and updated frequently enough, and ideally also in a timely fashion, which is really one of the still existing challenge at the moment. But again, if you really want to make sure that they are influencing the policy debate and the policy decisions on a daily basis, then you can't use data that are really out of date. So in practice, our dashboard consists of 25 headline indicators. These are also the ones that go to the Better Life Index. They are, included in the Better Life Index, which is this online tool that I'm going to show you in a minute. We also have a set of additional indicators that we use in a more, I would say, ad hoc way, depending on the specific issue that we want to analyze more in depth. And the inspiration for this work, but also I would say, the authority under this work is the OECD Committee on Statistics and Statistical Policy, so which brings together the national statistical offices from all OECD countries. And at the moment, we are covering OECD countries, but also some emerging, including countries, emerging economies, including Brazil and Russia. For instance. So this is the sort of output, one of the outputs of this work. It's a publication that is called How is Life, and it is a publication that we produce every 2 years. So this was the last edition that was released in 2015. We are now working on the 2017 edition. And what we have done in this book is pretty simple. First of all, some analysis of big trends and big patterns on well-being in all the countries covered by the study. Try, obviously, to really emphasize stories in terms of evolutions of well-being, not just cross-countries comparison. These are interesting, but it's also interesting to understand what is actually happening that is changing the picture over time. And then there were 3 special focuses. One was children well-being, and that was very important because the standard indicators that we are using and including in the Better Life Index are for the population as a whole, so there is no specific kind of attention that is paid to the conditions of some segments of the population, and obviously children is a very important one, especially if you want to understand sustainability of well-being and how it's going to be well-being tomorrow. So you really have to look at child's well-being today. So we had a special chapter on that. We also made a special chapter on volunteering and well-being, and that was part of the work, the broader work that we're doing on social capital. And it was very interesting because there is not a lot of international evidence on volunteering, not just as a phenomenon, and so we not just documented, how many are the volunteers in each country, what they do, who they help, and etc. But actually, we really made a big effort in trying to understand what are the benefits that this volunteering brings. And one of the interesting findings from this chapter was that actually the benefits are for the volunteers themselves, and sometimes they are really even bigger than for those who are helped through the volunteering activities. And finally, we also had a chapter on regional well-being, which means actually using a more local lens. So, a lot of the indicators, in fact, all the indicators that we have in the dashboard in the book are measured at national level. So, they take the unit of individual, the person and the household, but then, we're considering the national average of that. But obviously, this is also very, high-level perspective, and it can be, and in fact, it is the case that when you start looking at regional disparities, there are many, and so you really have to complement the national view with a deeper understanding or more granular understanding of local well-being conditions. So just a few highlights on how is life in Brazil, so based on our latest data, and these are the data that you
can currently see in the Better Life Index. So if you go to the website just right now, you will see those data, not actually visualized in this way, because this is a pretty boring chart. But still, the information that is here is the same that you can find on the website. So here we're comparing Brazil to the OECD, and to some extent, the comparison is a little bit unfair, but I was glad actually that the previous speaker, she really did this, try to look at how different states in Brazil are doing in many, many different aspects, but also are they doing not just among themselves, but actually in comparison with OECD countries. So, it's a comparison that can be made. And you can see that in most of the highest life dimensions, in most of the 11 dimensions that I was telling you about, Brazil is actually not doing as well as the OECD average. So you can particularly see that this is the case for income and wealth. So still Brazil is one of the poorest country in the set of countries that we're considering. Also, an area where the performance is really much lower than the OECD average one is personal security. So it's really, I would say, is like one of the main weaknesses for Brazil, and perhaps one of the areas where the country should really concentrate and focus on in the future, for trying to move, upgrade, let's say, its sustainable development model. But actually, it's also interesting to look at, there are some dimensions where Brazil does really, really well. So for instance, if you look at things such as subjective well-being, Brazil slightly overperforms the OECD average. By the way, I didn't say that Brazil in this chart is represented by, it's the blue line, and the OECD average is the red one. So subjective well-being, in other words, again, life satisfaction, feelings, how people, whether people feel satisfied with their life, this is higher than what is actually observed in the rest of the OECD. But also sentiment of social connections is pretty good. So there is actually a sense that, the community is there to help when you need it. So, there are also areas of strengths in Brazil. I think it is really important to recognize that. Then this picture actually goes a little bit more into the detail who is getting what, let's put it like that. And it looks at the well-being disparities, again, across some of the dimensions, not all of them, because we don't have all data that cover the 11 dimensions, but for a few dimensions, you can actually compare well-being of, let's say, rich people, just to simplify, and from a statistical point of view, it's actually more complicated than that. But anyway, so it's you can look at, in this chart, well-being of the better off and of the worst off. So the better off are represented by the blue line, and the worst off by the red line. And so you see that in all actually well-being dimensions, there are a lot of disparities. And I wanted to say this is not just true for Brazil. This is true for all countries we're working on. It is, I would say this was a pretty striking finding, because I think most of us are still very much really very much kind of thinking of inequalities just in terms of income inequalities. So we just think, okay, inequality has to do with money, with wealth, but actually inequality has to do a lot with all well-being dimensions. So it is really important to track that. I have to move fast. All right, so this is the Better Life Index web tool, and we wanted to actually do a little demo, but it's going to be very, very fast because I don't have a lot of time left, unfortunately. So this is interactive in the sense that when you go to the website, you can create your own index of well-being. And what you do, you actually have to rank the 11 dimensions. So you can see them on the right-hand side, sorry. And for instance, Carlos is doing it for me. So he just actually put more weight and to the first two dimensions that there are housings and jobs. And so as you do that, what's going to happen in the screen is the following thing. So the petals, so I should have said at the beginning that each country in this visual is represented by a flower, and each flower has 11 petals. Okay, so each petal stands for one of the 11 dimensions. And so the size of the petal depends on two things. It depends on the objective performance of the country as measured by the indicators that I was discussing before,
but it also depends on the subjective weights given by each user. So as Carlos actually ranks and gives higher weight, higher importance to some of those dimensions, you will see that the petals change size, but also that the countries go up and down in this ranking. Because if you are actually giving a lot of emphasis to dimensions where country is doing particularly well, then the result of this scoring is that this country will go up in the ranking and vice versa. All right, so one of the beautiful things that you can do once you've done that, you can actually share these weights and your ranking with your networks, but also with the OECD. And so if you can go back to the previous slide. So what you do, why are we doing this? Because actually it is really important to engage with citizens on this debate. I mean, this is what we're discussing, the topic that we're discussing is really how people want to live together. And so this is not something that experts or statisticians can decide. This is a question that is for the society to take a position on. So the OECD really wants to give the opportunity to citizens in all countries of the world to say, to have a word on this specific question. And so we're looking at these weights, we're looking at what people say at their preferences. Here I have a chart, for instance, that summarizes Brazil's results. And we see in the chart that what matters most to Brazilians right now is education. This is followed by health and then life satisfaction. And so this information is also important for policymakers to know, because when they have to decide, for instance, how they want to prioritize the decisions and etc., they also need to look at this type of information. So it's not just about objective performance and where are the objective gaps, but also what are really the things that matter for the citizens. All right, so I'll skip that. We're using, just very, very briefly, we're using the well-being indicators in a lot of the OECD streams of work. So, there are a number of surveys, economic, education surveys that actually start from these well-being indicators and then let's say, develop more the policy analysis around those indicators, but from a more thematic perspective. We are also using in a number of horizontal projects. So this is just to say that, it's not just statistics, but this is something that is now being mainstreamed in the narrative of the organization. So actually, if you now look at OECD report, you will see the word well-being, inclusive growth, that really come up all the time. And this is really having a strong influence, not just on the words, but actually in the way people are thinking about these issues. And I think this is a great result. But as I said, well-being indicators can really be used in a very intelligent way, in a very beneficial way in all stages of policy cycle. So I'm putting here a chart that I'm sure many of you recognize, though perhaps sometimes the policy cycle is actually divided in 3 stages. I put 4 because actually this is more, I would say, this resonates better with the way countries have actually used the well-being indicators. So there are 4 stages here. One is the alignment, the idea that when you start creating a vision for your country, you want to make sure you are aligning your objectives, high-level objectives, in the best possible way. And so starting actually from the well-being perspective, which is an holistic one, where you actually are considering really the most important aspects of development and of well-being, it's something that helps just in terms of prompting alignment. And in terms of the analysis, the well-being indicators can really offer new insights. In terms of action, also, there are a number of important, I think, takeaways that come when you start actually thinking how you're going to design the policy if you're going to take the well-being perspective. I think the UK actually has been pioneering a number of very interesting exercises and experiments exactly on this aspect. And finally, but very, very importantly, the accountability perspective. So if you actually take well-being indicators to evaluate the input of your policies from an ex post, let's say, stance, you can understand a lot. So in practice, in OECD countries, there have been a number of governments that have tried to make the best use of those indicators. So
as I said, just using the same structure from the previous chart. So in terms of aligning the goals, you can see that, for instance, right now the well-being indicators are underpinning vision and medium or long-term strategies around multidimensional objectives in at least 2 countries. These are Slovenia and Finland. In terms of the analysis, it's one way to identify, so starting from the well-being indicators and the analysis that goes with that, you can identify what are really the strategic priorities and what are the required means of actions. For instance, what type of budgetary allocation you're going to put in place to realize the well-being potential of a country. In terms of action, you can actually try to appraise ex ante. So even before actually, when you are formulating policies, you take the perspective of well-being. And this is what New Zealand, and a very, very interesting framework, has just developed and is using a lot these days. And as already said, UK also has been doing a lot of this. And accountability, a lot of countries, France, Netherlands, Italy, but actually even more, they're trying to take the well-being lens to evaluate the success of their policies. So I don't have the time, unfortunately, to go and through these various experiences, but you can look at that on the presentation. And perhaps just in terms of what are the main challenges, because still I would say, I think it is fair to say that the statistical agenda on well-being is really very well advanced. There are still things to do on that front as well, but it's much, much more advanced than actually the policy agenda that is related to well-being. So there is still a lot of, I think, there is a recognition that we need better methodologies to evaluate policy inputs, especially from a multidimensional integrated perspective, but also to prove actually that those multidimensional approach are really cost effective, because it's really a lot of information and work that is actually demanded to do to the public administration. And so you really have to kind of prove that there is a good business case for undertaking that. So just to conclude and perhaps make a connection to what most of you in this audience do on your work. I think certainly that the size can play a very important role in all the stages of the policy cycle, but I think it's also important, obviously, not just to embrace all the complexity of that cycle and perhaps just focus on a few areas of comparative advantage. And I was thinking, for instance, that the one that seems to me the most obvious one would be the accountability phase, where I'm sure you have a lot of experience and expertise to mobilize. So that, for me, would be really perhaps an interesting area where you could think a little bit better how you can use the well-being perspective to move forward. And finally, I think it is important when there are these big national strategies, so I didn't have the time to explain what Slovenia is doing, but it's very ambitious. Now, this is done by the executive. And there is a big risk then this, if the executive, goes, then this strategy is not going to be implemented at all, right? So I think, one of the main role for the SAAs would be actually to try to, ensure a little bit of continuity in that sort of work. And I don't know whether you're thinking of creating your dashboard of well-being indicators. Anton, in the previous presentations, wasn't really saying that. He was saying, well, I think, for us, what the InterSci working group should focus on is more the methodological principle, but it's not about coming up with another dashboard. I think, indeed, I would very much agree with that there are a lot of indicators that you can already use, so you don't have to create your own. I would certainly concentrate on the one that we're done in consultations with the citizens in this country. I'm sure that the one that the framework and the indicators that were explained by the previous speaker are very, very interesting to consider from that perspective. Or you can obviously rely on what exists, in the international arena. So the BLI is an example, but I would say even more today, the SDG seems to be the most relevant one to use. Thank you. Em continuidade ao seminário, iniciaremos o painel Avaliando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Convidamos aos presentes.
Convidamos aos presentes para assistirem ao vídeo da OCDE da senhora Ebba Dolman sobre o tema. Well, first of all, let me say I'm very happy to participate virtually in this international seminar on governance and development hosted by the TCU, and welcome the opportunity to say a few words on how to enhance policy coherence for implementing the Sustainable Development Goals. Now, as you know, the SDGs seek to balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social, and environmental. Given the integrated and indivisible nature of the agenda, policy coherence for sustainable development, or PCSD, my area of expertise, is a key means of implementation and an important cross-cutting SDG target. Let me explain why. We are living in a highly interconnected world, and achieving the global aspirations in the SDGs will depend on how a society here and now uses its resources to pursue well-being. That is, the economic, natural, human, and social resources. The more sustainably these resources are used, and the better they are managed in the here and now, the more capital is left for people elsewhere on the planet and later for future generations. Policy coherence is about considering trade-offs between these three dimensions. It aims to inform policymaking and provide a lens for effective whole-of-government action across policy domains and at all levels of government, from local to subnational and national. Now let's look at some examples to illustrate. In the here and now, the achievement of the SDGs may entail competing resource requirements. For example, Target 7.2, increasing the share of renewable energy, could potentially conflict with Target 2.1, ending hunger, if food crops and biofuel production compete for the same land. But policies and actions at home can have unintended consequences on the well-being of people in other countries and regions, the elsewhere dimension. For example, support measures for fossil fuels amounting to $510 billion worldwide in 2014 can have economic costs by distorting trade and competitiveness, environmental costs through overuse of resources and carbon emissions that spill over globally, and redistributional and health impacts affecting livelihoods and mortality. Air pollution, for instance, kills more than 3 million people across the world every year. We need to consider also the long-term effects of our actions, the later dimension. Let's remember that we are approaching a tipping point. The world's population is expected to reach 9 billion by 2050, which will put enormous pressures on natural resources. Demand for water and food will increase dramatically, and a world economy that is 4 times larger than today could be using up to 80% more energy, predominantly from fossil fuels, thereby increasing greenhouse gas emissions and exacerbating climate change. Now here I want to quote Ban Ki-moon at the 2015 summit, as I think it sums up perfectly the essence of the new agenda. The 2030 Agenda compels us to look beyond national boundaries and short-term interests and act in solidarity for the long term. We can no longer afford to think and work in silos, end quote. Now, at the OECD, we have many tools and instruments that could support your efforts going forward. The one that I have been most involved with, the PCSD framework, provides guidance for the policy-making process on 4 areas. First, setting up institutional mechanisms for coherence, including political commitment and leadership, coordination capacity, and monitoring systems. Second, managing policy interactions at different levels to identify and resolve policy conflicts. Third, addressing the contextual factors that enable or impede coherence for sustainable development. And fourth, anticipating the unintended consequences of policy decisions, as I've described for you. The guidance also provides thematic modules on food security, illicit financial flows, and green growth. Please let us know if you'd like a copy.
Now, ultimately, we hope this approach can facilitate a multi-stakeholder, multi-sectoral dialogue and ownership with an important steer from the highest levels of government. Thank you and good luck as you move forward. Convidamos o assessor sênior do PNUD Brasil e negociador do governo brasileiro em conferências das Nações Unidas sobre mudança do clima, o senhor Haroldo Machado, para sua apresentação. Bom dia a todas e a todos. É sempre um prazer estar aqui no TCU. O TCU tem sido um dos parceiros mais próximos do Sistema Nações Unidas ao longo desse ano em relação não apenas à divulgação dos ODS, mas para fazer essa agenda realmente uma realidade no país. E estamos trabalhando muito proximamente e acredito que os frutos já são visíveis. Quando fui convidado para esse painel, que é um painel sobre avaliação, e eu tenho certeza que as pessoas que vão vir na sequência desse painel vão falar sobre metodologias mais específicas de avaliação, eu não gostaria de isolar nenhum critério de avaliação mais especificamente. Há muitas formas de avaliação, avaliações de impacto, de resultados, mas eu gostaria de passar uma visão mais ampla e mais abrangente da agenda e como a agenda foi pensada, porque nós acreditamos realmente nas Nações Unidas que os ODS são, o conjunto de ODS é uma ferramenta poderosíssima de planejamento a médio prazo, há 15 anos, mas mais do que isso, nós realmente acreditamos que nós temos que ter os ODS entranhados em todo o ciclo das políticas públicas. E é por isso que é importante se ver o conjunto de ODS e pensar a implementação dos ODS de forma bem mais abrangente. E isso deve percorrer a todos os ciclos, né? Todo o ciclo e todos os passos em relação à formulação, planejamento, a implementação, o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação e a revisão. A Agenda 2030, como todos sabem, foi aprovada ano passado e é uma agenda bastante abrangente, que não é só os ODS. Eu acho que é importante sempre a gente lembrar disso. A Agenda 2030 é muito mais ampla do que os ODS. O ODS é o carro-força, mas a leitura da agenda na sua integralidade eu acho que é absolutamente importante para a gente capturar a essência desse exercício. Ela não fala exatamente em avaliação. O termo avaliação é pouco usado na agenda e não no contexto que é esse painel. O que se fala na agenda em follow-up, que em português a gente traduz como acompanhamento e revisão. A primeira mensagem que eu gostaria de passar é que, nos 2 últimos anos, nós tivemos muito sucesso no reforço dos regimes multilaterais. Efetivamente, foram tomadas decisões muito importantes nos últimos anos, que vem de um processo longo, claro, né? Um processo de vários anos, de várias décadas, eu diria, que se intensificou depois da Rio+20, que foi realizada aqui no Brasil, em 2012, na qual foi lançado um processo extremamente inclusivo e abrangente para a preparação dessa agenda. E ali... Nesse slide, vocês podem ver os símbolos de várias conferências, que alguns vocês identificam mais facilmente. Mas todas essas conferências são absolutamente importantes para a gente montar esse arcabouço do processo de desenvolvimento que nós desejamos, que seja inclusivo e ligando todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Eu acho que poucas pessoas ouviram falar da Conferência de Addis Abeba, que foi realizada em julho do ano passado, de financiamento para o desenvolvimento, mas é uma conferência extremamente importante, e eu acho que para o TCU isso também tem especificamente uma relevância, é o fato de que uma das principais mensagens do documento final dessa conferência, do Plano de Ação de Addis Abeba, é que todo tipo de financiamento, seja público ou privado,
nos próximos 15 anos, têm que estar alinhados com essa nova agenda. Eu acho que é uma mensagem importante, poderosa, e eu acredito muito que isso vai direcionar a forma como nós preparamos e executamos os projetos nos próximos 15 anos. Entidades financeiras já estão se preparando para isso, já estão tomando todas as medidas para fazer esse alinhamento. Alguns estão mais bem preparados, mais bem posicionados que outros ainda estão procurando correr atrás, mas isso é algo muito importante. Além disso, tem a questão de mudança do clima, que eu acho que todos vocês acompanham, é o que tem uma exposição midiática maior. Todos se lembram da Conferência de Paris, ano passado. Acabamos de passar pela conferência em Marrakech, esse ano, na qual se começa a regulamentação do Acordo de Paris, e esse acordo que é extremamente importante para a gente garantir que não haja um aumento de mais de 2 graus centígrados, em média, na Terra, esse limite que realmente coloca em risco não só o homem, mas outras espécies. Essa ideia da mudança do clima é extremamente importante, porque se os efeitos adversos da mudança do clima forem efetivamente verificados, todos os outros esforços de desenvolvimento são anulados. Então, é uma questão absolutamente transversal que tem que ser pensada. Ele não é apenas o ODS 13, ele é uma questão muito mais abrangente e deve englobar todas as outras questões de desenvolvimento. Mas, recentemente, teve também a Habitat 3, a conferência em Quito, que tem a nova agenda urbana, com temas absolutamente transversais, mas também com essa preocupação de que os temas de desenvolvimento e todas as suas dimensões social, econômica e ambiental sejam pensados ali, no universo das cidades, onde, na verdade, vive e trabalha a maior parte da população. Perdão. Algumas ideias que eu acho que são ideias-força para a gente para que nós possamos fazer uma avaliação mais ampla dos ODS, são essas questões de universalidade, integração e de não deixar ninguém para trás. São ideias-forças absolutamente importantes de serem consideradas. E a questão da universalidade é a primeira que eu gostaria de ressaltar. Essa é uma agenda muito diferente da agenda anterior das Nações Unidas, a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por várias questões, mas uma das principais questões é que o espaço geográfico é diferente, né, de aplicação dessa agenda. Os ODMs eram, sobretudo, para os países em desenvolvimento, sobretudo aqueles mais pobres. Essa agenda é uma agenda efetivamente global, tanto que nós falamos muitas vezes objetivos globais, e ela deve ser aplicada em todos os países. Mas, além disso, essa questão da universalidade tem que ser pensada que não é apenas para alguns atores. No caso dos ODMs, porque ali era uma provisão, sobretudo, relativa ao combate à pobreza e à fome, havia uma expectativa de provisão, sobretudo, do Estado. Agora, é algo bastante diferente. Se não tiver todos os atores envolvidos na implementação dessa agenda, a gente tem um sério risco que essa agenda não seja efetivamente implementada. Então, se não houver a efetiva participação de governos em todas as suas escalas, da sociedade civil organizada, do setor privado, da mídia, da academia, enfim, todos os atores, nós temos o sério risco de que nós vamos falhar em 2030. Agora, essa questão da universalidade, ela não significa exatamente uma uniformidade. É importante a mensagem da agenda de se atentar às circunstâncias nacionais e às capacidades de cada país. Além disso, a questão da integração tem que ser lembrada sempre, em qualquer tipo de avaliação. A integração de políticas significa exatamente esse balanço entre as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Acho que o vídeo que foi mostrado antes da minha fala é muito elucidativo nesse sentido, que a efetiva implementação dos ODS só vai acontecer se todas as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável forem contempladas. Estava conversando no período do coffee break com uma pessoa do IPEC, que está na plateia,
nós estamos falando exatamente disso. Eu, particularmente, não gosto de certas associações que as pessoas fazem assim, esses aqui são os ODS ambientais, esses são os ODS sociais, esses aqui são os ODS econômicos. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem. Eu acho que temos que ver que as 3 dimensões perpassam em cada ODS. E é isso que é muito importante numa avaliação. Não se pode ver simplesmente o de água como uma perspectiva ambiental. O de água é muito claro, a leitura das metas está muito clara, a questão de que a dimensão social e a dimensão econômica está ali dentro de forma evidente. Então, é algo que tem que ser pensado em qualquer atividade de avaliação. Essa abordagem mais integrada vai nos chamar a uma reflexão das contradições. As contradições de várias metas, que também foi mencionado no vídeo. Eu gostaria de chamar a atenção para um caso bem brasileiro que mostra essas contradições. Ano passado, se vocês se lembram, nós estávamos no auge da crise hídrica, sobretudo em São Paulo. E a população de São Paulo foi instada a fazer captação de água ou fazer economia de água. E muitos fizeram captação de água de chuva. E, realmente, a resposta da população foi efetiva. E aí você podia pensar, bem, está vendo, a maior parte da população já está se antecipando e fazendo uso eficiente da água. Já está atuando de forma efetiva para o sucesso do ODS 6. Mas o que aconteceu? Muitas dessas pessoas não fizeram um estoque da água de forma adequada, deixaram os recipientes destampados. Isso propiciou uma proliferação do mosquito Aedes aegypti, né, o que resultou, um ano depois, praticamente numa epidemia, não só de dengue, mas de zika e chikungunya. Então, é um exemplo evidente que as pessoas podem ler nos jornais dessas contradições. E, muitas vezes, uma avaliação, se for feita apenas numa questão específica, você pode estar lendo a realidade de forma errada. Se você ler simplesmente a captação de água de chuva, você vai pensar, aumento da eficiência do uso da água ou da economia de água, mas você tem que pensar nas outras questões. É por isso que é muito importante, e essa é uma mensagem mais importante que eu quero que todos tenham claro e em mente, é essa visão de que não são 17 caixinhas em separado, os ODS tem que ser visto como uma entidade única, um conjunto realmente. Que são articulados. E a mensagem da agenda é muito clara. Ela é uma agenda, os ODS são integrados e indivisíveis. Né? Então, é muito claro essa percepção de que nós temos que implementar esse conjunto dentro dessa perspectiva. E essa ideia de não deixar ninguém para trás também é muito importante. Esse princípio conclama para os países irem além das médias, porque é muito fácil você dizer que, bom, alcançou tanto por cento de aumento de taxa de escolaridade em certos países, mas e alguém tem a desagregação das mulheres, né, das meninas, então as médias escondem muitas facetas da realidade. E é absolutamente importante que os dados sejam desagregados para mostrar todas essas questões e para que, efetivamente, nós possamos verificar todos aqueles que estão e que têm sido deixados para trás, né, nos ganhos de desenvolvimento nas últimas décadas. Bom, eu já tinha anunciado essa ideia, que é a mais importante para mim, que é uma agenda e que os ODS são integrados e indivisíveis, e por isso que eu acho que os países devem evitar fazer essa escolha aleatória de vou simplesmente lidar com esse ODS, ou vou lidar com aquele. A gente também tem que sair das zonas de conforto, né? Que essas zonas estão cada vez mais limitadas, e a gente tem que verificar exatamente essas contradições, esses trade-offs que eu falei anteriormente, e tentar amplificar as sinergias. O Sistema Nações Unidas ele montou uma estratégia para poder amplificar as oportunidades e reduzir essas contradições por meio do MAPS, que é uma sigla para Mainstreaming Acceleration Policy Support. Na verdade, nós queremos que, por meio do mainstream, ou em português, integração, nós queremos exatamente aterrissar essa agenda nos territórios. Integração do planejamento em todos os níveis para o desenvolvimento sustentável, mas no âmbito nacional e subnacional é extremamente importante.
E também nas alocações orçamentárias, que eu acho que isso é extremamente importante para o papel do CGU, do TCU, perdão, e dos outros órgãos de controle, como o CGU também, para que seja feita um trabalho efetivo de acompanhamento. Em termos de aceleração, o foco em áreas prioritárias tem que ser definido pelos respectivos países. Aí vocês devem pensar, mas ele acabou de falar que não se deve focar em alguns. Eu acho que as ideias não se chocam completamente. Nada mais do que legítimo você ter um olhar para um ODS como, digamos, a sua área de preferência, ou sua área de trabalho. Então, por exemplo, na ANA, é claro que eles vão começar, Agência Nacional de Águas, para quem não é familiarizado com a sigla, eles vão começar o seu olhar pelo ODS 6, né, que é água e saneamento. Só que, a partir dali, ele monta uma narrativa de integração de todos os ODS. Quer dizer, o foco prioritário é o 6, mas isso não quer dizer que ele deixe para trás todos os outros ODS. Ele procura combinar as questões de água com o combate à pobreza, com a agricultura sustentável e tentar ligar todos os elementos, porque é possível fazer essa leitura integrada da realidade, e é isso que é desejável e necessário. E, a partir daí, é possível fazer essa abordagem integrada, ver os trade-offs e as sinergias, e fazer uma avaliação não só dos gargalos, mas dos gargalos políticos, de financiamento, de parcerias, e também de mensuração. Para mensurar, há grandes gargalos. Os dados disponíveis nem sempre vão nos oferecer todo o instrumental que nós precisamos para avaliar essa realidade. E, em relação ao apoio político, na verdade, isso foi pensado mais para o globo como um todo. No Brasil é diferente. O Brasil é um país com um nível de desenvolvimento e refinamento de suas instituições bem mais avançado que muitos outros países do mundo, e que, na verdade, nessa área, a gente simplesmente quer apoiar as instituições brasileiras para que atue de forma efetiva, e o TCU tem dado exemplos muito claros dessa efetividade nas ações. Então, rapidamente, eu não sei se meu tempo está acabando, 5 minutos, está bem. Qualquer ciclo de política pública, vocês conhecem muito bem, mas também tem as fases do como a gente planeja, o que a gente faz e como a gente checa, como a gente verifica. Então, é possível, em relação aos ODS, você começar com certas atividades e, ao longo do tempo, você tem outras questões a considerar, mas é muito importante que, ao começar, você já prepare a parte de monitoramento, de relatoria e de contabilidade, né, de verificação. Então, é muito importante de que, ao planejar, a parte de avaliação já seja pensada conjuntamente, para, sobretudo, você ter esse instrumental de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, para fazer uma avaliação adequada da efetividade das suas ações. Eu gostaria simplesmente de pontuar, como eu disse, eu tenho certeza que as pessoas que vão vir após a minha fala vão falar de ferramentas mais específicas em relação à avaliação, mas eu gostaria de simplesmente indicar algumas questões que a própria agenda coloca no seu parágrafo 74, que eu acho que são fundamentais para qualquer tipo de avaliação. São indicações de todo o processo de acompanhamento e revisão que esses princípios devem ser seguidos. Então, começando por um acompanhamento voluntário, liderado pelos países, quer dizer, os países têm que tomar frente, porque, se nós vamos considerar, sobretudo, as circunstâncias nacionais e as prioridades nacionais, apenas os países sabem muito bem quais são elas. Outra questão é de levar em conta diferentes realidades, as capacidades, os níveis de desenvolvimento nacionais. Essa é uma agenda que tem que ser aplicada para países como Brasil, Togo, Tuvalu, Myanmar. Então, enfim, países de realidade completamente diferentes. E é muito importante respeitar isso, respeitar o espaço e as prioridades políticas de cada país. E, no acompanhamento desse progresso, da implementação dos ODS, dessas metas universais, é importante que se respeita aqueles pontos que eu falei anteriormente, da universalidade, da integração,
da inter-relação das 3 dimensões, eu acho que também são mensagens extremamente importantes para qualquer avaliação, e eu dei o exemplo da questão da Zika, que eu acho que ilustra muito bem essa questão. A orientação de longo prazo é absolutamente fundamental. Como eu disse, o conjunto de ODS é essa ferramenta poderosíssima de planejamento, e essa perspectiva de um prazo maior do que simplesmente os mandatos políticos é muito interessante para se explorar, sobretudo aqui no Brasil. Além disso, todas essas questões de identificação de desafios, de lacunas, fatores críticos de sucesso, é importante em qualquer processo de avaliação, e isso está na agenda de forma muito clara. Além disso, o acompanhamento tem que ser aberto, tem que ser inclusivo, tem que ser participativo, e a transparência é absolutamente fundamental. Formas de transparência, plataformas que possam propiciar isso, são extremamente importantes e valorizados. Para nós, das Nações Unidas, e, sobretudo, para o PNUD, de onde eu venho, o desenvolvimento só pode ser pensado de uma perspectiva centrada na pessoa, né? O desenvolvimento das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. E nós temos muito carinho por essa questão, e também a questão do gênero. A questão de fazer esse recorte de gênero é absolutamente fundamental. Todos nós sabemos que violações de questões de gênero ou dessa perspectiva atrasam o desenvolvimento de muitas formas, e é absolutamente fundamental que isso seja melhor investigado e que haja uma atuação das políticas públicas nesse sentido. Bom, com relação aos direitos humanos, a questão dos mais pobres, enfim, dos mais vulneráveis em geral, é absolutamente fundamental, dentro daquela ideia força que eu falei anteriormente, de não deixar ninguém para trás. O parágrafo 74 ainda define outras questões de plataformas já existentes que têm que ser usadas para divulgação de dados, evitar duplicação. Claro que todos nós sabemos que nada está perfeito. Todos nós ainda estamos aprendendo as questões relativas ao desenvolvimento sustentável. Nós não podemos dizer que hoje no mundo algum país tenha efetivamente alcançado o desenvolvimento sustentável. É algo que todos nós estamos aprendendo. Isso nós temos que adequar as ferramentas ao longo do tempo, para que essas questões e essas lições aprendidas sejam contempladas. Novas metodologias vão ser incorporadas nesse processo de avaliação. Além disso, acho que essa questão de qualquer avaliação tem que ter um rigor e ser baseado em evidências. Isso é um princípio absolutamente fundamental, mas que também se teve o cuidado de registrar isso na agenda. Reforçar as capacidades dos países em desenvolvimento também é importante. Essas capacidades têm que ser no sentido também de coleta de dados, de informações, para que se possa fazer esse acompanhamento. E, claro, o sistema das Nações Unidas se coloca sempre prontamente para apoiar todas essas questões. Meu tempo está acabando, mas eu só queria... Já deve ter acabado, mas eu só queria rapidamente indicar que, do ponto de vista global, porque o acompanhamento ele tem que ser feito em vários níveis, e a própria agenda diz isso, né? Em âmbito nacional, em âmbito regional, em âmbito global. E aí, claro, em relação ao âmbito nacional, os países têm uma liberdade de definir o que vai entrar nos seus relatórios, de estabelecer diretrizes. Essas diretrizes alguns princípios para essas diretrizes estão sendo finalizadas. Em âmbito regional, vai haver um fórum regional sobre desenvolvimento sustentável. CEPAL está muito evidente nisso, né, envolvimento. Mas, em âmbito global, tem o Fórum Político de Alto Nível, que vai promover revisões nacionais voluntárias, revisões temáticas, revisões globais e subsídios de partes interessadas. Recentemente saiu uma decisão para regulamentar todo esse processo desse acompanhamento e revisão da agenda, e foi determinado que, ano que vem, no Fórum Político de Alto Nível, que vai haver em Nova York, em julho do ano que vem, o tema vai ser erradicar a pobreza e promover a prosperidade em um mundo em mudança. Vai haver um foco em alguns objetivos, que foi assim que os países decidiram, mas, como eu disse, isso não é exclusivo e nem excludente. É importante conectar cada um desses objetivos com outros. Não é que o fórum só vai lidar com esses objetivos. É isso, é como se fosse um quebra-cabeça. A primeira peça é pobreza, mas, a partir dali, você constrói uma narrativa tentando relacionar todos eles. E vai haver revisões nacionais voluntárias,
Há 30 países, 17 programas de países previstos, e 8 da América Latina ano que vem. O Brasil ainda não faz parte desse grupo. Mas a minha última mensagem é a questão de dados é extremamente importante, é absolutamente fundamental. Aqui no Brasil, há eu diria que o Brasil é até uma potência estatística, né? Do ponto de vista estatístico, nós estamos até mesmo na frente de muitos países europeus. Eu não duvido em nada em dizer disso. A questão é que nós precisamos, para ler essa realidade multifacetada que nós temos aqui no nosso país, nesse país continental, ter desagregação de dados. E esse que é o grande desafio, ter dados desagregados por gênero, raça, cor, a faixa etária, enfim. Todas as questões que nos permitam ler a realidade, atuar nela de forma integralmente, para que aquela mensagem principal da agenda seja realmente honrada, de não deixar ninguém para trás. Muito obrigado pela atenção. Fará uso da palavra a senhora Romina Boarini, chefe da seção de monitoramento do bem-estar e progresso da Direção de Estatística da OCDE. So hello again, moving from well-being to SDGs. As I will say, there is a very close relationship between the two. All right, so you already had a great introduction to the SDGs agenda from the previous speaker. The reason why I actually put up this slide is that because I wanted to emphasize actually the point of universality. This is really an agenda that applies to all countries of the world, and at the OECD we feel particularly concerned and we feel we should be active helping our countries actually to deliver on this agenda. And we think we have a lot of tools to do that. Sometimes as a joke we say when you look at these 17 goals and you look at the areas of work that the OECD cover, the two map very, very closely. And I have two examples just to offer to you very, very quickly. We just published something on water for Brazil and something on environment, climate change. So if you want to have a look at these references, these are obviously available for more information. But most importantly, the OECD has developed an action plan that has the objective of helping countries with national implementation of SDGs. And this action plan was actually discussed earlier this year at the MCM, which is the highest political meeting that happens at the OECD each year. So you have all the centers of governments, prime ministers, etc., coming together and talk of the mandate of the OECD. And one point of action, and this broader mandate actually for the close future, has to do with SDG. So we have a lot of data, a lot of expertise that we think we can actually leverage on to help countries to achieve these goals. In particular, today I'd like to talk to you about more specifically of a product that we worked on last summer. We published it actually in July at the High Level Political Forum in New York. And this is called the OECD Pilot Study on measuring the distance to reaching SDGs targets. And we see this as part of the broader work that the UN is doing on reporting, on monitoring SDGs progresses done by various countries. So as you know, and actually in the previous presentation we've seen already that this reporting process has several layers. There is a global level, there is a regional level, and there is a national level. And actually even sometimes, I mean, the 2030 agenda contemplates the possibility of going subnational whenever it makes sense to do so. So this is all very complex. The OECD is helping the UN on this agenda. We're playing what we actually been taught to play, meaning best supporting actor role. So actually we're helping to provide data, methodology, etc. We were part of the IAG expert group that chose the global indicator set for monitoring SDGs. And we presented the study in New York, as I just said, and UN welcomed it. And
for two reasons, really. First, because it really showed the political commitment of OECD countries, and again shows that this is an agenda that is relevant for all countries, and also recognize that this work is not duplicative. And I'm going to say a few words about that. So, what were the goals of this study? As I said, we wanted to bring a complementary perspective to the global and regional reviews of progress that the UN and various agencies will do. We think we can leverage specific data and analysis already existing in our organization. But also, very importantly, actually, we decided to take step in this direction because we've been asked by some countries, some of our member countries, actually to help with the agenda. So as you've seen, this agenda is enormous, is super challenging. And one, I think, of the main, I would say, actually, probably the most common challenge that countries are facing, and actually to to make sense of this complexity, try to understand where they should start from. So this is really very, very complex word, again, to use the word complex, to navigate. So some of the countries came to see us, and in particular, in the context of the development of their national development strategy, they asked for help and for support. And so we decided to develop a tool that is going to help them to understand what are the main challenges for them, what are the main priorities for action for SDGs. Because again, although this is very big, and although we recognize that the approach shouldn't be sectorial and it shouldn't be just focusing on a few areas, so we recognize that it has to be very broad. We also recognize that countries can't just take it all and do everything at the same time. So this requires sequencing. This requires prioritization, etc. So this is really a tool that helps telling countries where they are today and where they should start from when they want to reduce the policy gaps to realize SDGs targets. In practice, also one of the things that we are starting doing is, we have this tool which assesses countries' positions on SDGs, and we have a study, but we are also trying to actually include that assessment and analysis in the various OECD projects, for instance, in the economic surveys or in the environmental performance reviews. Again, I'll show you this picture, which essentially are the peer products, the peer reviews that are regularly undertaken by the OECD. And so it is important actually to reframe and upgrade some of those tools, using the SDGs. And so that assessment helps also in that direction. So what are the basic characteristics of this pilot study? Obviously, we started from the 169 targets, the 2030 global indicators that were defined by the IEAG, and then we chose relevant targets with a very specific methodology. So we chose relevant targets, but also targets that could be measured with the current OECD indicators. And in the end, we were able only to cover 73 targets and use 86 indicators, which I think is also very much telling of the great statistical challenge that still lies, actually, because if you think that OECD countries are obviously the best equipped to deliver on this, at least on the monitoring aspects of it, they really are the countries in this world that have the best data, the best statistical system, etc. And even for these countries, actually, it is really hard to measure, all the breadth of the SDGs agenda. So at the moment, we are covering less than a half, but we are doing some work, try to extend a little bit that. And from a statistical perspective, mainly, we were building very much on the multidimensional well-being work that I described to you. So I think I'll skip that very, very closely, and especially because it's very detailed. But essentially, the main point of this slide is to say that if you just compare, the conceptual spaces of these two agendas or of the two frameworks, if you wish, they are very close. So, a lot of the dimensions are the same. A lot of the focuses, for instance, the accent on inequalities beyond averages is there in both approaches. The accent put on sustainability is there as well. So really, there is a very, very
lot of ground that is in common. And so for us, it was an opportunity, again, to start from the indicator set that we use for the well-being work and expand it, as needed to embrace, all the complexity of the SDGs. One important aspect, though, that I should highlight, that actually we couldn't, make any use, we couldn't really take anything from the well-being work, was the fact that, in the SDGs, there is this important element that, you also don't just look at, the development of each country, but actually you look at development of each country in connection with the development of other countries. So it's very important to assess all the externalities, all the spillovers, that are associated to the development of each country. And so this element of global contribution, global footprints, we call it transboundary effects, is not something that was present in the well-being work. So that's actually an area where we realized that we needed to strengthen very much our efforts. And I'm going to say that, in that specific area, we really struggle a lot to find good indicators. And I think there is a big statistical agenda lying ahead that actually should inform, I think, efforts of the OECD in particular, but of many other people, I guess. So in practice, if I have to summarize the methodology, as I said, this is an assessment in a nutshell, tells how countries are doing on SDGs today. And so we wanted to measure how far they are from reaching the target. So we really had to calculate this distance, okay? So we are going just beyond the standard, statistical analysis where you look at the level or the change of some indicators, but you actually try to understand what is the baseline, okay? So where you are today and how far, again, you are from where you should be in 2030. So we defined some starting level to do that, and those starting level were defined to be the level of the worst OECD performance in 2015. Actually, for the moment, it's 2010 because we didn't have the data for 2015, but we will move up this base years as new data come. And for the finishing level for 2030, so actually to measure the targets, obviously we relied very much on the SDGs agenda, and sometimes actually the targets explicitly have quantitative targets that are mentioned. So in this case, obviously we use those. For instance, for OEDA, there is an explicit target in terms of, the percentage of, OEDA, the official aid for development should be, should reach 0.7% of GNI, and there are others like that. So they are in the agenda, so we just took them. And in a few other cases, because the agenda doesn't say what is the exact target to be achieved, you need to interpret a little bit. And so what we did is that we made reviews of international agreements and other norms that say, are usually considered to be the benchmark in that specific field. And so we use that to set the targets. And this refers to the majority of the targets that we are considering in our study. And for a few targets where we couldn't find any external benchmark, we took the best OECD performance again in 2010. So we all starting points at 0 and finishes lines at 100, okay? So if you are at 0, it means that you haven't traveled any distance, and you have to still travel all the way to reach the targets. And if you are 100, then you reach the target, so you have traveled all the distance. And so this is the sort of results that we got. You have the results, the findings for OECD average countries. And you have it actually here also averaged for the goals. So you don't see here the results at target level. I'm going to show you that in a minute. But here, just as a kind of first snapshot of what our pilot study tells us is that actually even OECD countries really have a lot to travel before they reach the SDGs targets. So you can also see that actually the areas where they are particularly weak are women and governance. So for women and governance, governance, which is actually called institution, okay, over there. And so institutions coincide with its goal 16, obviously. So and women is
the goal 5. For those two, actually, OECD countries are, in terms of distance, they have traveled less than 40%, so they still have 60% to go. So I think it really gives you a sense of the big gap and the big challenge that they have. So I thought I would actually do a focus on institutions and governance because, again, this is perhaps more of interest for you. Here are just a few of the indicators that we are including to measure countries' performance on institutions. For instance, we are using a question that comes from the Gallup poll that looks at people's perceptions in terms of corruption and whether they think that corruption is widespread in the government. So you see a lot of OECD countries really don't do very well. So again, this is on a scale of between 100 and 0. 0 means that they haven't traveled any distance, which means implicitly that they have a large fraction of their population that thinks that corruption is really a big issue in the government. And 100 means that the majority of the population actually thinks that there is no corruption issue. But you can see that in OECD countries, actually, this is a reality. So similar interpretation, confidence in 3 institutions, you will see is actually even worse. There are not many OECD countries actually doing well on that front as well. And the 2 other indicators that I put in the chart below actually refer to objective aspects of governance. So they actually look at the existence and the effectiveness of practices in terms of good governance. For instance, regulatory impact assessment analysis that is done before the regulations are implemented in a country, but also ex post evaluation. And so on both accounts, you can see that OECD countries, again, have a lot of progress actually to do. I was in the previous chart, actually 2 slides back, I was showing the OECD average, and again, as usual, the average doesn't tell very much when you start thinking about it. So the starting positions varies a lot. So you don't have the names here of the countries that do best. But you can see in this diagram that the distribution is pretty large. So there are countries that do extremely well and others that really have a lot of issues. And then another important conclusion from our study is actually that if you look at the goals, on average, so you just take the goal perspective, you average all together the targets and the underlying indicators, then you're going to miss out a lot. So from the perspective of actually identifying the priorities for action for a country, what is really important is to look at the targets, so performance at targets level. Sorry. Why did I do this stupid? Now I said also that one aspect of this work is try to capture what is the impact of countries' development on the rest of the world. So we have 3 indicators, actually 3 sets of indicators that measure what we call global contributions. The first is the ODA, okay, and here we're taking the average because obviously there are many forms of aids to development. Then we are also looking at the agricultural production that is not subsidized. So you have to think in the other sense because we try to compare here all indicators to have the same interpretations, meaning, if they are higher, this is better. Okay, so implicitly what we're saying is that when the agricultural production is very much subsidized, so the subsidies for agriculture producers are high in a country, this is bad because we know this is distortive of world market prices, and so this is actually bad for a number of countries. And the third type of indicators we are considering, this is called demand-based CO2 productivity. So we are essentially looking at CO2 productivity, but from the perspective of the one that you're actually exporting. So it's this sort of junk that you are actually exporting, the pollution you are exporting to your countries just because you are consuming things in your country that are produced somewhere else and in those countries actually that production generates a lot of pollution. So you're exporting again your pollution somewhere else. For country, from obviously the perspective of national implementations, what really matters is to understand how each specific country is doing. So we are visualizing the results of this assessment through this wheel. And so here you have an example for the Netherlands. So you have for the 17 goals, all the targets, as I said, there were 73 that we were able to measure with good indicators.
And so you can see areas of good performance and areas of bad performance. For instance, the Netherlands does extremely well in terms of partnership because their ODA is very, very high. Similarly, they're doing very well in terms of water management, but they have other issues, for instance, in terms of energy or education. We also are producing goal snapshots, though, I mean, with all the caveats I already mentioned in terms of, you get a sense of, the areas where the country is doing well or not, but still you need to go a little bit more into the detail of the understanding of what causes good performances or bad performances. And here again, example of Norway's global contribution. And so it's interesting to see, for instance, Norway is a country that does extremely well across the board. Perhaps is the best OECD countries in this assessment. And yet, they have some challenges in terms of, managing their global contribution, typically, again, in the area of giving subsidies to agriculture, because they actually have a lot of subsidies. So, in terms of, from that perspective, actually score very, very badly. So just in terms of telling you where we are going now and what we are, developing. So we're adding new countries to the pilots because obviously we have all other countries, but we have data for all the countries, but we haven't published all the snapshots because we are actually discussing this, consulting with the countries that want to be part of this. So we are, engaging in a number of consultations where we collect feedbacks on the methodology, and we try to see, to consider, those perspectives and try to make sure that, what we are producing actually really captures, their perceptions of, or the way they understand SDGs for their countries. We're also actually adjusting this methodology for non-OECD countries. So Brazil is actually, one possible target or candidate. Not because we had a special demand from the country, but if someone in this room is interested, please come to see me because that can help. But just because obviously the OECD is working a lot with G20s and emerging economies, so Brazil is really important for us. And so we are doing this also together with the OECD Development Center that is running at some reviews that are called multidimensional country reviews, and they would like actually to use this methodology to assess how non-OECD members countries are doing on SDGs. We are refining the methodology. I didn't spend time on all the various assumptions, but you can imagine that there are a lot, okay? So we obviously already thought very carefully in terms of all the various hypotheses and choices we would make, but this is a complex statistical exercise, so we decided actually to make sure that really what we have done is perfect. So we are making some adjustment to the normalization. We also wanted to extend the choice of indicators and etc. And the idea would be actually to finalize this this revision of the methodology, or it's not really full, let's say this slight adjustment of the methodology by the end of this year. We are actually hosting a seminar in Paris on 7 December where we will have a lot of countries and experts coming from the countries to help us making that adjustment. And then we will publish a report for the next Ministerial Council meeting in June 2017. Also in terms of elements of the toolkits that we're working on, we are developing dynamic baselines. What I just shown to you, if you look at this wheel, it's interesting, but at the same time, it doesn't tell you the whole story because it tells you where you are today, but it doesn't tell you where, at which speed, for instance, you move to the place where you are today, but also more importantly, the expected pace of progress in the near future, okay? So now we are extending this work and making various analysis to get dynamic baselines that essentially tells us a little bit more about trajectories in the future. And these are really the important ones because if you start then using this to derive policy conclusions, actually what you want to know is how policy, reforms or what change in policy is necessary from moving, from kind of the standard or the sort of business as usual baseline, so, the baseline that you have if nothing changes in the country, to the place where it should get if, to reach SDGs, thanks to the policy change. So you need to understand, in other words, what is the sort of implicit policy effort that is required, and that needs to be done on a dynamic basis. Then obviously there is this issue of interactions and nexuses, and I don't
think I should say very much because we're not very advanced on this. We started doing a little bit of analysis, but without really very, very concrete results, essentially because I think one element of this, I mean, one of the way to understand those integrations is actually to have a good model of causal relationships across all these variables and goals. And so there is a lot of, I would say, intelligence in the house that we could mobilize for doing that, but there is a real need to kind of consolidate that intelligence, because at the moment, our models, I mean, at OECD are still very much silos and kind of sectorial. So an SDG really sort of requires an effort to combine them all together. And then, as I said, we still are thinking very much about adding additional indicators of transboundary inputs, because this is an area where we feel that, we haven't done enough. There is a pilot study, so there are these assessments, but there is also a process where we are actually, working together with the countries to use this pilot study, but also to use other tools that the OECD is producing for, to help with national implementations. And I wanted to say that the methodology is really flexible. So in fact, we've been approached by a number of partners. So the UNDP program on mainstreaming on maps that was just presented by the previous speakers, they're thinking of using it in the context of their own approach, but also various investment banks that are actually thinking they wanted to measure, what is essentially the impact or the SDGs impacts of investing on, moving capital, from some countries to others, or just directed some specific projects. But also, as I said, we are partnering with countries more directly. For instance, we're working with Slovenia, we're working with the Czech Republic. So again, using a number of tools. So it's not just the pilot study. Pilot study very often the starting point, but then you need to have a little bit more. And so we really think we can help countries answering these questions. For instance, how to map SDGs with national goals. This idea that you should contextualize it. Make it relevant for the country. So this is something we are currently working with some countries to help. Also, how you measure those national goals, but without losing consistency with the broader context of the SDGs. How you measure the specific policy gaps to reach the global goals. And I should say, actually, that we did some work that found that one of the issues with the SDGs agenda is that, or the targets more specifically, is that it's big, but it doesn't include all the relevant ones. So you would like to have. So there are some policy targets that we think are important, yet they were not included in the agenda. But we think, the countries should think about it when they are actually targeting some of the outcomes that are included in the agenda. And finally, obviously, there is the issue of coherence and how to make sure that you are going to implement the whole of the government strategy and integrated strategy to realize the SDGs. Thank you. Chamamos para a tribuna o senhor Matteo Pedersini, vice-presidente e diretor de operações do Milênio. Bom dia a todos. Muito obrigado por seu convite para participar nesta conferência. Eu também vou falar em inglês porque meu português é muito primitivo. Let's see if now the connection here works. Yes, excellent, thank you. Oh, here we go, full screen here. All right, it's a pleasure to tell you a little bit about our work on helping countries with developing integrated strategies to achieve the Sustainable Development Goals. Also, thanks to Romina and Haroldo for introducing Agenda 2030, so we don't have to repeat the key concept, the basic concepts there. But I'm sure that you will see a little bit the link between our work, and especially OECD's work and planned work on dynamic baselines. But before diving into our modeling tool, a few words about the Millennium Institute for those who are not aware of it. We are an NGO that's based in Washington, D.C., and our mission is really to develop analytical tools
And with analytical tools, I mean simulation models, computer simulation models, to support strategic planning. We do so through facilitating multi-stakeholder processes and adapting our tools to the specificity of the needs and characteristics of a country, and building technical capacity so that our local partners are able to use the tools efficiently and effectively. Now, we've been working since the first modeling application in 1994 in over 40 countries across the globe. We've been working extensively on MDGs, strategies and reporting, and now with SDGs. We've been working on sustainable agriculture and food security strategies. This with countries in sub-Saharan Africa, but also with Switzerland, for instance. We've been working on nationally driven long-term strategic planning, recently, for instance, in the Philippines and Venezuela. And we've been also working in many countries with green economy scenarios. Our modeling was used to define the scenarios for the Global Green Economy Report with UNEP, and then for country assessment in many countries, including Peru, Uruguay, and many others. Now, more recently, starting, let's say, from 2012, as we saw the generation and the development of the Agenda 2030, we realized that this would have been, as it is actually, a very powerful framework to drive development, as I think Aroldo put very well. We also realized that it was becoming a more and more complex framework. You know, the 17 goals, the 169 targets, and the 230 indicators that are all dynamically interacting pose substantial challenges for planning, as any intervention that we might plan on this type of system affects not just the closest indicator to the intervention, but actually has effect that spread throughout the system. Hence, it's extremely difficult to develop well-integrated and coherent policies. We decided, therefore, to invest our time in developing a simulation tool that could help governments defining integrated strategies and aligning the national development framework with the SDG frameworks and other international frameworks. Now, I'm jumping out of this quickly so that I can actually enter the model itself, and we can have a quick look at how the model actually works, which typically it's more effective than trying to explain to you how it works just by words. This is the user interface of the model, and as we start with it, we jump onto the main dashboard of the model. Okay, by the way, this is a demo version for an Eastern African country. You don't need to know which country it is at this point, but you see on this main dashboard, we have the 17 goals, and below each of the goals, there is a little red bar. That bar tells us the progress of that country on each goal. Again, the progress is normalized in a very similar way with respect to what Romina indicated earlier, by the year 2030 in the business as usual scenario. So it's not telling us how the country is doing now, but it's telling us if we project this into the future under a business as usual scenario, namely no significant changes in policy or external conditions, how is the country going to look like in 2030? It might seem a very simple step, but it's already a very important and relevant one in a policy process. It helps us identify not just the current gaps, but where are the areas that will pose a problem here to 2030? Where are the areas that need more dire attention and intervention? Now, as we go below each of these icons, we identify a number of policy variables. And in this demo version, we just have a few. In the actual country versions, there are many more. And these policy interventions are considered the most closely related to a specific issue. For instance, here under poverty, we have subsidies and transfers which target directly poverty levels. We can change the distribution of their transfer also over time on the different income classes or percentiles. But that doesn't mean naturally that this is an effective intervention to reduce poverty. We have learned from many cases that, for instance, investing in education or health might actually be more effective to reduce poverty. Just as an example, let's take goal number 9,
which is about industry and infrastructure, especially about industry if you look at it in detail, but it's about industry and infrastructure. And let's say that we want to simulate an intervention here. And we could simply assume, for instance, that we want to invest some 1% of GDP, the equivalent of 1% of GDP, in building roads. This is, what do you consider this, a large investment or a small investment? Well, depending on the country, but this, in general, we could say it's a substantial investment in building infrastructure here. And we can just roughly play out with the levels, or we can be very precise and say, this must be exactly 1%, right? And we can modify our assumptions concerning unit cost, the unit cost today and the unit cost in the future. We could say, for instance, well, oil prices have been low. It might well be that construction cost for roads is a little bit lower, but in the long run, it will be higher. Then we can go back and introduce many other interventions, as many as we want. But to keep it simple for this simple demonstration, I'm just checking the budget here. And again, this is straightforward because we just introduced one policy, but this is a useful tool because it tells us how much additional expenditure we're introducing in the system and where are the resources coming from. If we make no assumptions about where external resources come from, well, the baseline assumption is that this will be borrowed. So I can do better than this. I can go under 17 and assume that the World Bank here, no commitment for the World Bank, okay? It's just a simulation, that they would cover part of the cost, say maybe 0.7 or 0.5. So, and as we do so, we see that the amount of borrowing that is required is proportionally reduced. That said, I just press the run button. I call my simulation demo. Yes. And this goes another 15 years in the future and generates a new scenario. Now you see that underneath each of these little icons, there are two bars. The red bar is still the same bar that we had before. And the blue bar, it's a new scenario that we have developed here, simulated. And as we could expect, of course, we do have some progress on goal number 9. But we do also see changes on goal number 8, on goal number 1, on goal number 3, and if you look very closely, on many others. Right? So what has actually happened in the system? Well, again, if you go underneath the goal icon, we have these causal maps that the model generates and that help us understanding, tracing how the effect of a policy that we introduced spreads throughout the system. So for instance, our intervention in our case was about building paved roads, and as we can expect, this grew by 130% more than in the baseline scenario. Straightforward. So what happens then in a model? Of course, this has a good positive impact on factor productivity because firms have better access to market and factors. It leads to faster economic growth. We have faster poverty reduction. That's reasonable. At the same time, it also leads to a faster increase in motor vehicles. Here, you see different lines because we differentiate between commercial and private vehicles, as well as conventional internal combustion engines and electric vehicles. We have more vehicles, which leads to things such as more roads fatalities. It leads to higher emissions of CO2, but also small particles, and therefore more exposure to small particles within the population. And that leads overall to a moderate positive impact on an indicator such as life expectancy because of the positive impact of reducing poverty and increasing access to healthcare, and the negative impact of having more fatalities due to vehicles and the higher exposure to small particles. So this is just a simple example with one policy. Of course, this becomes more interesting as we add more policies to the mix. For instance, I can just go back and if I go under agriculture and the zero hunger goal under agriculture training, I can couple with my investment on infrastructure some small investment to train farmers onto more productive and sustainable agriculture techniques. And again, I can just simulate this quickly. And now my new scenario will include both interventions, right? And as we could expect, this has
much larger impact on goal 2 that the interventions on goal 9 had. But if we want to look more in depth, right, how do we know exactly what is the contribution of each policy to the observed results? So if I click on the bars here, this opens another very useful tool that it's proven very useful. It's what we call the Synergy Impact Assessment tool. So this tool tells us, for an intervention that we have introduced at the level of each goal, what is the contribution to the performance of a specific indicators? And the specific indicator in this case is the aggregate performance for goal 2. So you can see that naturally the largest part of contribution comes from our intervention on directly on goal 2. There is some important impact from the intervention on goal 9, but what's more interesting is this green number here, the synergy. That number represents the difference that you get between simulating the two policies in isolation and summing the result versus simulating them together. So that means there is a positive synergy between the two policies and therefore a larger impact when we simulate them in a coordinated way. Now this is a very simple example. Of course, it becomes more and more interesting as we add more policies to the mix until we develop a really coherent, integrated strategy. Now, the tools have many more useful tools. We have quick tables that shows the results, of course, for all the indicators in the different scenarios that one can copy and paste in reports and so forth. But for the sake of time, if you're interested to play more with this model, you can just download it from our website so you can freely play with it. Now, going back to the presentation, the tool that you just saw, it's implemented. I'm sorry that the colors are a bit strange, so you don't really see the bar in the middle, but I will talk about it. The tool is implemented through a process that involves several steps, and that is designed to facilitate the use of the tool and the development of an integrated SDG strategy throughout the policy process. Starting from the policy identification to the second bar that you probably cannot see, it's model customization. This is a very important process in the sense that each model that we develop, it's unique. It includes the necessary changes and customization that emerge from stakeholder consultation, which is also bar number 3. Stakeholder consultation is also a fundamental part of the process where we identify the key fundamental indicators to be monitored, the policies to be simulated, and the characteristics of the scenario, including narratives that we're going to simulate. All the way through simulation analysis, reporting, and monitoring. This type of tool is also useful to determine baselines that are very useful for monitoring and evaluation processes. Now, what do we do with this tool now? This is a wheel diagram similar to what Romina just presented, though the different bars that you see for each goal do not represent different indicators. It's all about the aggregated performance for a goal, but represent different scenarios. And the results that you see here are for a pilot study that we did for Ivory Coast, Côte d'Ivoire. And we are looking actually at 3 scenarios here. One is the business as usual scenario, the bars with the lighter color. The second scenario is the NPS scenario, National Étude Prospective Nationale in French. It's a national development program which includes an increase in public expenditure in the order of 4.5% of GDP. And so through this exercise, we were able to align that national prospective study with the SDGs framework and see what would be the performance on SDGs based on the national prospective study. And then finally, we define another scenario, an SDG scenario where we increased a lot public expenditure to achieve the SDGs in certain areas. Now, which is the third scenario that you see. There are some goals for which performance was substantially improved. There are other goals that even under the most optimistic scenario, performance has been very poor. And one of these, for instance, for Ivory Coast is education. This has a lot to do with the delays that are involved in increasing education levels in the country. 2015 might seem
2050 to 2030 might seem like a long-term time horizon, but actually 15 years for improving education indicators, it's not really long-term. Other indicators that did not perform very well are about inequality, which is not very high compared to other countries in the region in Ivory Coast, but still in the rapid economic development scenario that we've designed, it's an indicator that that it's improving very slowly. Now, without going again into detail of all the study that I'm happy to share, and you can also find on our website, this is another interesting representation of the results that were produced. Again, I apologize for the colors and the way they appear on the screen. You can see that there are different bars that represent the proportional improvement for each goal. For instance, this is for goal 1. And the different colors represent the contribution of each different policy to the performance on each goal. So you can notice that there are some policies that have positive impacts throughout the goals. If, for instance, look at this brownish color, though it looks yellow, which is a positive impact on goal number 2, which is agriculture training intervention. So it has an impact on goal 2, but also on goal 1, 3, 6, 9, and so forth. And also, interesting, it highlights with this purple color the synergies that emerge from the policies that are jointly simulated. And this helps us identifying not only the areas where we have positive synergies, but also those that have negative synergies, like this one, and identify the causes of that so as to try to optimize the use of resources and the coherence among the policies that are implemented. Now, it might sound very good, of course, as any analytical approach. It has its own limitations. It's really designed to provide broad long-term perspectives. So it has limited capability to represent short-term dynamics and the demand-side economic dynamics. It's really mostly a supply-driven approach, and also has a limited level of detail in many areas. This implies that this type of simulation tool is not a substitute to sector-specific modeling tools that are used in different sectors to define the specifics of the policies to be implemented. For instance, if we're implemented policy at the level of the energy sector, one will still need an energy system model to define the actual capacity of a given type of power plant to be located in a given place. But so the real usefulness of this tool is to provide the overall broad perspective at a relatively high aggregated level. So in summary, this type of model, the ISDG model, and the process that comes with it is really designed to support the policy process by assessing current performance by 2030 and beyond, and needs. The model typically simulates until 2050, although our focus here is really 2030 for the SDGs. This is important to look at post-SDGs dynamics and the sustainability of the efforts that are being implemented. It helps exploring alternative development paths and establishing policy coherence. And all this, it's done through a user interface that makes it easy to use the model in a context of multi-stakeholders engagement, like a seminar where we can simulate scenarios live and collect people's reaction and comments so as to refine the scenarios dynamically and rather rapidly. This is all geared, of course, to develop successful integrated SDGs strategies and reports. With this, I'm finished, and although there is no time for, yes, there is time for questions. So we have a little time for questions, actually, if you would like to have some questions. Otherwise, I'll be happy to talk over the break, or feel free to write an email to me at the address that you see there. Thank you.
They asked me to ask in Portuguese. Como que você construiu aquele mapa causal e aquelas relações entre os indicadores? Assim, curiosidade metodológica mesmo, porque depois todos eles têm um link, enfim, muda um pouco de cenário. Obrigado. Do we have more questions, or we just go one by one? Okay, maybe one by one to start with. Okay. Thank you. It's a good question. So it's about how do we develop the actual underlying causal linkages between the variables in the model. As I mentioned at the beginning of the presentation, the first application of this family of models, I would call it, was in 1994. And since then, application from country to country and region and through global applications, we have gradually improved the model. There exists actually a lot of research and literature on the individual causes between variables, so the causal relationship between variables. What we're doing here, it's really to bring it all together into one framework. Thank you. Guess one important issue for all policymakers is not just how much you can spend, but how efficiently you can spend it. So I think you were showing a simulation in terms of, changing tax and transfer programs, increasing subsidies, etc. But I was just wondering whether there is also a notion of, effectiveness and efficiency really, and the money spent that can be brought or is already perhaps brought in the model. Sure, thank you. Yes, there is in the model under goal 16, we have a number of indicators that have to do with efficiency and governance more broadly. This allows us also to play scenarios where we do not actually expand the budget in terms of percentage of GDP, but we keep the same budget, we change the allocation, we change efficiency, and we can do so again by playing with governance parameters or unit cost parameters. I think that also link it a little bit to the presentation that we had yesterday on actually using cognitive psychology, for instance, to modify the effectiveness of the policy that we implement, right? We can do so if we have pilot studies that highlight a certain level of efficiency for a policy that is different with respect from what we had in the past. Then we can modify that and assume that that's going to be the way in the future. Okay. Okay, that is the last question, I guess. We all want to go to lunch. So sorry. Last question for Andy. Just, I think you've done it with 40 countries, this model. I was interested in what is the kind of broad gap that most countries are facing, and what's the sort of GDP investment that is needed to achieve the goals? Mm-hmm. Thank you. Now, this specific model that I demonstrated today has been developed now for 4 countries. So it's the family of model that it comes from, it's being implemented in 40. And for our current applications, we already have results for, I would say, 2.5 countries. And it really seems that major obstacles comes from the time delays that are embedded in the system, and that we often tend to underestimate. There are indicators within the SDGs indicators that have a lot of inertia, and especially, for instance, take the education sector. And even though you can spend a lot of money in it, but if you, for instance, increase a lot access to education, primary and secondary education, once you have 100% access, that doesn't mean that your population has 100% proficiency, and it takes generation before that can change. So those type of processes are typically creating really strong bottlenecks for development, as well as issues that have to do with inequalities, raising inequalities. Thank you. Okay. So 2.5 countries, too little to generalize still, but these are the initial insights that we have on this. Okay. Thank you again. Para o encerramento deste painel, passamos a palavra
Ao senhor secretário-geral adjunto de controle externo do Tribunal de Contas da União, senhor Felício Ribas Torres. Obrigado. Boa tarde a todos. Nesses últimos 3 dias estivemos discutindo temas de muita relevância e que estão em pauta, né, internacionalmente, nos países membros da OCDE, bem assim, aqui no Brasil. Tivemos a oportunidade de discutir no primeiro painel a importância da confiança do setor público. É importante também uma discussão interessantíssima no dia de ontem, quando avaliamos, então, a questão de gestão de riscos, a importância de políticas públicas e da análise de dados para decisões, de fato, baseadas em informações e em evidências. No entanto, fazer analytics ou desenhar políticas públicas não tem um fim em si mesmo. É importante saber onde se quer chegar. E é por isso que hoje nós tivemos painéis sobre indicadores nacionais, que é como vamos acompanhar o desenvolvimento e identificar gaps para o desenvolvimento e para o alcance de objetivos, como são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma boa referência de longo prazo. E qual o papel, então, das instituições de fiscalização superiores em todo esse processo? É o de estimular, de fato, a maturidade das organizações que fazem parte do centro de governo, para que tenha, de fato, políticas públicas eficientes, decisões baseadas em evidência e que se faça todo um planejamento e ações governamentais não apenas para tratar problemas e situações pontuais, mas sim aqueles que são, de fato, complexos e que são transversais e estruturantes. Só assim nós vamos conseguir, de fato, evoluir e alcançar os objetivos de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável. Eu queria agradecer a participação de todos os palestrantes e parabenizar a equipe do projeto que organizou o evento e também a equipe da OCDE pela realização do trabalho. Espero que todos tenham apreciado esse seminário. Uma boa tarde a todos.